Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts. For $3.49. It's just like adding 50 pesos. To the price of your favorite bundle. Make more people happy. With the Dunkin' Donuts, big deal. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat, kanya-kanya.
isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Saway mo'y nag-iisa. But when we heal, we heal. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Saway mo'y nag-iisa. But when we heal, we heal. Yes, we will heal. We heal. Yes, we can heal. We heal. We heal as one. We heal Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ang coronavirus or COVID-19 ay unnuwang viral respiratory disease na mankalayat aura. Para prevenir con este, pinulabal di atong mga mano. Usa tissue o tapa usando del di atong mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el di atong arenador. Observa social distancing, prevenir anda ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, firmin liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na di atong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang nabuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, kalentura o tos, mag-self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances
by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the hosts, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Buenas tardes, queridos vivientes de Zamboanga. Bienvenidos aquí en el programa de la Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, nakikita para llevar a ustedes el más reciente del mga noticias que te sucede aquí en el pueblo de Zamboanga. El noticia na entero región, el noticias nacional y también el noticias internacional. El mga entrevistas con mga personajes que te sacan noticia y también el de punto de vista concerning con mga caliente issues que te afectan aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes, queridos vivientes? Ustedes el servidor Ronnie Dido po lalang taban junto con ustedes esta tarde aquí en el programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. En el completo de la tarde, sino también el mga Illuminati de el programa. Charlie Mariano is with us. Charlie, buenas tardes contigo. Buenas tardes, Uncle Ronnie. Buenas tardes, Albert. Y buenas tardes con el diato na technical crew mga vecinos as well as the good people of Zamboanga desde Limpapa hasta Licomo mga vecinos. Bienvenidos, stay with us up to 5 o'clock. Manada kita mga storya mga vecinos y cuantos mga issues que junto asihimay hasta alas 5 del tarde. Bienvenidos. And of course, junto tayo con esta tarde también si Albert Luna. Albert, come in. Well, buenas tardes contigo Ron, y también con el Consal Charlie, ¿no? El Consal ng Bayan, y también con el Vivientes del Ciudad de Zamboanga. Buenas tardes con ustedes todos, mga vecinos. Well, para ser más claro con el pueblo de Zamboanga, biyabira kita otra vez na GCQ, el entero pueblo de Zamboanga. Después que anoche mismo, tenemos un junta, el mismo presidente con mga diferentes departamentos del IATF, y después se decide, y así anuncia también, si cosa mga ciudad, el bira na GCQ y quien también el Birana ECQ. Yes, no? and Uncle Ron, we will be to understand mga vecinos that before the IATF national mga vecinos, no, el national level del IATF, ya decidí na reversion of the city of Zamboanga to GCQ, ya dali sila due weight and consideration con el pidimiento kayo del city government of Zamboanga, pidimiento de Mayor Beng, para man-revert mga vecinos ng GCQ in order to safeguard the health of the local population. Que este mismo, el mismo presidente ya aprobó ya el nuevo quarantine classification that would be in effect throughout the country from July 16 to 31 during the COVID-19 pandemic. El modified enhanced community quarantine, Cebu City, General Community Quarantine, Luzon, Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal, Visayas, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Ormoc City, Southern Leyte, Talisay, Milang Nalila, and Consolacion in Cebu Province. Na Mindanao, El Ciudad de Zamboanga, El Ciudad de Butuan, Agusan del Norte, y El Basilan is under GCQ, no? Modified general quarantine with strict local action. Excuse me. Luzon, Benguet, Baguio City, Ilocos Sur, Pangasinan, Ilocos Norte, La Union, Dagupan City, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Zambales, Angeles City, Batangas, Quezon, Luzon City, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Puerto Princesa, Albay, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon y el Naga City. Na Visayas, el modified GCQ, amo el Iloilo, Negros Occidental, Capiz, Antique, Aklan, Guimaras, Iloilo City, Bacolod City, Negros Oriental, Bohol, Cebu,
Province, Western Samar, Leyte, Biliran, and Tacloban City na Mindanao, El Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Cagayan de Oro City, Iligan City, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao City, Sultan Cotabato, Cotabato, South Cotabato, General Santos City, and Lanao del Sur and Maguindanao are all under MGCQ state order sila. So kita GCQ kita. Iara anunsya kita el protocol mga bisinos. El cosa kayo ta esperal mga bibientes di aton. Allowed ba el angkas ha? Cosa el mga quarantine pass el man allow. Na di aton Task Force COVID-19 Advisory lang tarde mga bisinos sa Asia Publica nuevo orden ejecutivo. Nuevo guidelines al di aton gobyerno lokal donde Zamboanga City reverts to General Community Quarantine or GCQ effective July 16, 2020. The following will be effect pending the issuance of a new executive order prescribing guidelines for the second GCQ. Uhi ustedes mga bisinos, only authorized quarantine pass holders will be allowed to access essential goods. Quarantine pass A holders, elbira kita otra vez mga bisinos, Monday, Wednesday, Friday pwede sali. Quarantine pass holders otra vez A, MWF, el cosa mas antes mga bisinos, mientras el B, Tuesday, Thursday, and Saturday, ha? Martes, Huebes, y Sabado, el quarantine pass B. Mientras, el Domingo, lockdown will be placed, no quarantine pass will be honored on Sunday. So, practically, Domingo, todo kita naka sa mga bisinos. Pwera lang, el mga A4, o talama sila authorized persons outside residence. Otra vez, Domingo, Trangkaw, no? Todo, nuay, ablagani kita, el quien, puede salir na di ila magkakasa. Como ta ablagani, Sunday lockdown will be in place. Mientras tanto, el pregunta na mag-aangkas, kaya hindi natin aga, bin kumpundido mga bibentes di aton, kosa ba, allowed ba o hindi? Ya se claro, el gobierno lokal, motorcycle back riding among couples living in one household will continue. So, pwede man angkas, man maridable solamente. Ha? Hindi pwede el anak, hindi pwede el uncle, hindi pwede el tiya o lola, man maridable lang mga bisinos. Kasaw, live-in, mga LGBT kita esta na una casa, pwede man angkas mga bisinos. Couple, como taablagan sila. Mass gatherings will be limited to 10 to 30% capacity. Mientras el curfew hour di aton, el curfew 11 p.m. till 5 a.m. Ese el tabla. So the public is advised anew to strictly comply quarantine guidelines and help curb el transmission of COVID-19. The police and the barangays are ordered to apprehend sanction all violators based on the existing laws and regulations. So constantly monitoring city government's official Facebook, SSA man publish el di aton na gobyerno lokal na social media account del alcalde Beng Climaco. Mientras tanto, charita que Charlie, no, I don't know, because this is another topic of a hot discussion, kahit tiene mga kwantos senadores tanda en kontra ko health, local government personnel will be the ones in charge to look for COVID-19 patients house to house stay. Hindi daw el police, no? Police won't conduct house to house searches to find persons with coronavirus disease. Según con el anuncio del Malacañang y el mismo policía clarificaste ayer, en vez, el police would only play a supportive role to the health authorities and the local government personnel in the effort to locate COVID-19 patients, según con el Philippine National Police. El portavoz del Malacañang, si Harry Roque, ya habla que staying in isolation facilities to a paid vacation rather than imprisonment But some questions have been raised as a house-to-house searches for COVID-19 patients. Tabla aquí, como si Drilon, tabla, is tantamount to invasion of privacy del person ng mga el día to na Bert sabi to kaya ito inantes mga protocols bueno sa mga bisinos, but on this particular latest development kaya si Uncle Ronnie on the tamandaya con el mga health officials including LGU officials mga bisinos para loka
iman monitor gani kun mga COVID positives na di aton mga komunidad ina mga LGUs, I think they have to re-examine that particular position. Kay manada kataupon this may not be the right procedure mga bisinos. What we are suggesting is for the government to learn from the experience of South Korea mga bisinos, pati na Japan, si kilaya sila taman treat kung este klase problema, no, el spread del COVID na dila mga lugar, to include Singapore mga bisinos, because aparece in these three areas, kaya mention na nyo, these are Asian areas mga bisinos, di workable, el dila mga strategies. And that could be applied, el mga strategiya kita po sila in place, na mga tres lugar ya mention na yung mga bisinos, aki na Pilipinas, kay doon similar, el di atong sitwasyon. So, it would be better for the national government para hindi kita man bilang otra vez na first step mga bisinos, sakal ba man defeat kung sa kita yaman gain over the last 4 months, tu jagat embonamente el available options na mano del gobyerno. And kumutablagan niyo, I'm repeating my suggestion. Better for the government to replicate akal mga good practices del cuantos mga nasyon na kina-Asia mga bisinos ke bien successful na dila mga anti-COVID strategies. Yeah. Because talking about that, Charlie, no, ayer I was with Dr. Jejuni Rivera because of my consultations ayer, no, but we also discussed about a certain situation na Pueblo de Zamboanga. Obviously, una cosa tablagan si Jejuni Rivera conmigo que necesita el gobierno local estudiar estrategia que debe ser manejar con el SID aton. ¿No? Y aparece man kwento ko si Juni, i-share daw un poco del loophole, allí na mismo economic zone, kung ang manera, kita aguanta ko mga LSI allí, kay makilakillos que suspechaw, pala junto ko na kay mga hindi pa suspechaw. Yes, no? So, yes. Bakit kung kita, chances of transmission, tanya lang siyempre. But I understand the problem of the local government, kay meron kita lugar donde para poner mga karantina. Pero ito na kita, Uncle Ron, no? Bert, hindi ba, LCT Engineers Office, baho na liderato di Engineer Chris Navarro, takontino sila mga bisinos, putting up del mga facilities. Sí, actualmente local IATF, no, headed by Mayor Beng Clima kung mga bisinos, si anunsya that they are trying to locate 13 clustered isolation facilities for every clustered barangays. Okay. 13 so, pre-kuragan kita luego at 3 p.m. man get in touch kun Engineer Chris Navarro para sa update kay ablagan kita tabus ka gobyerno lokal 13 mga government properties na diferentes parte del di aton syudad, Distrito 1 y Distrito 2 kay por causa necesita po ni mga clustered isolation facility. Lieno ya el mga isolation facility di aton as mentioned di Dr. Dulce Amor Miragite. As some criticisms are coming in kanato neste tiempo, apparently itong birds, no, is not stepping up to the plate as it is right now. Hindi pa kayo although responde man sila, pero hindi kayo el manera que debe sila responde. Not on that level, no? Not on that level. Pwede kita tener el individual quarantine na kada barangay. Kasi aliera, mas menos kita katamang tumpukan ang mga LSI na un lugar y después se larga con esos, although asymptomatic sila primero, tapos sila kalayat ang enfermedad. Well, amo lang kasi siguro na direktamente na barangay, akil mga resident niya, tagonte kanila. El momento sila kadiga. El tanure ang color bueno sa dito yung como opinion birds sabi to sa mga birds beherds na barangay nisita kasi sustain training mga bisinos aquel un entrenyo paltakel. So necesita el mismo facilidad dila hasta ahora no hay facilidad pode accomplice el dila requerimiento que debe cada cual barangay. Hindi actually Ron just to complement dito yung information como admittedly, not all barangays can do that. No hay facility, no hay sila space and they cannot afford para pone facility. That's why entra el gobyerno lokal para pone clustered isolation facility na mga barangay. Por ejemplo, na barangay de Tetuan, example lang sa mga bisinos, no, Tetuan, mga bisinos ni Suyo, Tugbungan, Giwan, maybe parte del Talon-Talon, busca ali el gobyerno lokal government property para po ni ali man install ase el gobyerno lokal isolation facility ali kay po sa gani hindi sila kaya. Amo gani sa mga mediko kuan gani kay tapi ko kita ase ko sa lang kita pwede ase no citizen now clustered a leton option. Yes.
Okay, because some barangays are not up to it pa. That's correct. Actually, Uncle Ron, But the most ideal thing is, at tablagan ng mga mediko, hindi doon cluster, makina sa clustering, kay for sa mga hente po ng mga LSA, di depende lugar na lugar, but when they go back to their barangays, they become asymptomatic carriers. El de Berasan ang sinasabi, no? Even big barangays, mga bisinos, I was able to talk to some barangay captains of big barangays. Sila mismo tabla, it would not be very practicable for them. And hindi daw bien feasible, mga bisinos, kaya mantene, maskin un grande barangay, ha, kung este isolation facility, si hindi tumang cluster kung el Sebert. Besides, it will make more difficult kung el city government, Uncle Ron, para responde in terms of the assistance kay daligan kung el mga individualized isolation area. So, the better option left to the barangays and of course to the city government of Zamboanga para po lang maximize mga bisinos and resources del city government man cluster kung el mga hindi na kada barangay by cluster yung mga bisinos el isolation areas para po lang man comply con el mandato del Department of the Interior and Local Government. No, esta noticia ara dentro, as of 1:47 this morning, no? El Comisionado de Alta Educación tapidi ko ng mga eskwela para mobe ko ng mga lab work di ila, no? Kasi mga laboratorio ng mga eskwela to other face-to-face activities to the second semester of this year. En vez de cuando falta de tiempo, en vez de cuando so, sa kitab lakane, the Commission on Higher Education has asked the universities and colleges to move laboratory work and other activities that would require physical attendance to the second semester of the incoming school year. The incoming semester will instead consist of lectures and theoretical discussions conducted online lang no? El CHED Chairman Prospero de Vera Tercera este anuncio late last night during a briefing with the COVID-19 led by President Rodrigo Duterte. Si De Vera habla que the face-to-face activities like on-the-job training and internship could be rescheduled for January, by which time COVID-19 cases in the country would probably be down and the vaccine could already have been discovered. Si De Vera, habla que te mga privado eskwela, iyakin the local governments were asking the national government for guidance on the conduct of distance education. They don't know what to do, especially in areas that have no internet connection. Na klaro lang si kaya kika na ito na kato mga barangay, cheta na sila problema. Cheta de mga eskwela, informa ko del CHED that they would close because their enrollment had gone down. Parents and students are afraid. The problem is we don't have a policy on closing because this COVID has never happened all this time. So we're only just now crafting it as a good ko na si De Vera. Tansyando pa sila, kapa el CHED mga bisinos, maskin el DepEd, no sabi man kita kung sagat pa sa over the next 3 to 4 months, so mas mucho sa mga bisinos, el mga desisyon kita sa el CHED pati el DepEd based lang sa on projections which may not be real after 3 or 4 months. It may be different. Kaya pa aumento tamen, no? Ahora tamen, el Departamento de Educación tamen, kaya tan notisya as of 12 a.m. this morning, yung anunsyo tan el DepEd, kaya late enrollees may still be accepted in public schools across the country even after the start of classes on August 24, según con el Departamento de Educación ayer, no? El mismo Educación Undersecretary Jesus Mateo ya habla que no hay necesidad para extender con el enrollment, citing the Basic Education Enrollment Policy that allows schools to accept late enrollees provided that the students will be able to meet the 80% of the prescribed number of school days. That's a tall task. No, sí, que quiere decir mga late enrollees may be accepted until last week of September. The importance of the June enrollment is to get additional information to the learner enrollment survey form. Si Mateo habla, referring to survey on the capability of households to implement the distance learning. Pero atong kibert, di ba, blended learning system kita ay sige? Well, blended learning kita, but for Zamboanga City, again and again, mga bisinos, kasi klaro, el Zamboanga City
DepEd district man siya talama konsal no el Zamboanga City DepEd mga bisinos is blended learning kita but the primary mode of education will be modular. Klaro yan no. Modular kita mga bisinos no ya insisti el online no kay especially for public schools secondary lang el online akel lang mga kien afford no. El ko sa ya laki no ipamansaman na update so far no SMN el standing este directive del DepEd Zamboanga City modular kaya this year tiyan mga handouts or mga xerox lectures el dale ko ng mga estudyante kada kasa so el ko sa yaabla si OIC Supervisor Tubalya. I think Ron, based on what you have said and katamin ko sa yan reveal si Albert, klaro mga bisinos kay menos gayot el rate of enrollment ng diaton mga public school, no? Especially mas malo yan na private schools, menos gayot el numero del mga estudyante diaton el tabira otra vez na eskwela. So cosa es el gobierno nacional, yaman na extend el periodo para enrollment mga bisinos, y como aquí na ciudad de Zamboanga, no, because of the kind of internet connectivity kita, we will resort to modular system mga bisinos. Quiero decir, maski na aquellos que hindi dependiente ng mga gadgets, tiene kita chance mga bisinos usando con el modules that would be rolled out by the DepEd. Correcto. De más reciente, el DND chief, yan shutdown con el Department of National Defense, el oficina, pero si Lorenzana mismo was tested negative ya. Negative, ha? Negative. In 2 days lang, negative na yun? No sé, no si kailangan siya kwansilatro, kay priority siguro sila, pero el kuante ara kay... Okay, tómale un docena de medicina dayo. Kilala kay konsal? I mean, 2 diya lang, negative ya dayo si Lorenzana. Si Lorenzana, negatibo daw na Secretary of National Defense. No, in the first place kasi no ay abla también kaya man positive ele. Ano iba ko? Tiene symptoms. Así kita klaro ha. El quien officially ya deklara el gobierno nacional ya tested positive is DPWI Secretary Mark Villar. Él es positivo del COVID-19. For the case of Secretary Delfin Lorenzana, quien talya pa na sulu junto con el presidente del pasado día mga bisinos, ya tiene síntomas pero no hay habla que positibo él de COVID-19. Okay, so así kita kal correction mga bisinos, si Secretary Lorenzana was at no point infected with COVID. Yeah, he subjected himself to quarantine. Ese gobierno nacional ya. Most responsible act. Un alto oficial, tapos lumete su cuerpo para cuarentena. Yo, saludo kayo kung Secretary Lorenzana mga bisinos, pasintili kay dochinali sintoma bird, no? Although hindi pa konfirma, yaman isolate le su cuerpo para protekta con el diso yung mga office mates. Well, just to complete our information, no, deberasan ko tayo si Alberto, que el Public Works Secretary Mark Villar, ahora on isolation después que llamantes con este positivo del coronavirus. Na un Facebook post ayer, si Villar anuncia que él recibe de sus test results con tal mira que infectado él con el SARS-CoV-2, el nuevo nombre del COVID-19. SARS-CoV-2. The Public Works Chief is the third cabinet official to test positive for the virus after Education Secretary Leonor Briones and Interior Secretary Eduardo Año. Si Villar, más reciente, designado también como el Government's Isolation Czar, tasked to build and upgrade existing quarantine facilities. Por eso, ganita, mga alto oficiales de as much as possible should not expose themselves too much si siente man necesaryo. Well, kwanta binanggol no? Sabi to Bert, because of the many challenges mga bisinos, multifarious adat kita konfronta con el di atong sosyedad, el mga opisyales like Mayor Beg, no choice mga bisinos but to confront the issues head on and the problems head on mga bisinos kay simansyuk sila from going, for example, Bert, to meet certain people kaya importante ka na trabaho del mga local chief executives. I don't think they would be in a position to do their best without akil first and Bert, akil ba sila kat mismo presente hands-on na dila mga trabaho. So it goes with the job. That's part of the hazards of public service. Na sitwasyon di Mayor Beng mga bisinos, ya duraya yabla si Mayor Beng, ya accept tele, si kosa man pasa, of course, subject to the best protocols. Kita obserba si Mayor Beng, she is ready for anything. Correct. Kaya after all, in fairness, kunal di ato na local chief executive mga bisinos, no, el alcalde Beng Prima ko,
eskuhile donde el anda activity. Not necessarily all activities sa atin DL kay in fairness, well delegated al gobyerno di aton. Yes. Siya mga department heads kien ta enfrenta el mga asunto del ila opisina. Sabi to Bert, ese habla tu bien bonito ko sa palabra Uncle Ron. Yaman decentralize si Mayor Beng el authorities mga bisinos. Hindi lang centralize habla na di si humano. Ya dali el power Bert, akal mga proprio powers con el mga department heads para ase ayuda con el city government mga bisinos punsuna imbunamente. Amo kita kay Robert kay I remember in the past hindi gayot bien well delegated el mga powers del gobyerno lokal takedagat bien centralized. Isi hindi chene orden o man issue orders el city mayor's office at that time taman problema gayot punsura el kwantos mga instrumentalities o departamento de local government. Correct. Esta noticia ahora dentro, no? Que antes daw el resume mga lugar under modified general community quarantine el mga eskwela, el resume, klase. Kaya naman mga eskwela, kaya tinigat sila temple face-to-face, no? Sí. The schools would be inspected first to figure out how health protocols could be implemented. Esa según con Secretario Carlito Galvez, el chief implementer del government's COVID-19 response, na una entrevista de más reciente. So, si Galvez habla, there should be no playgrounds and canteens with buffet to avoid close physical contact. So, no hay más ese canteen, no hay juego ng mga playgrounds in mga eskwela. We have seen that before we open schools that allow limited contact, we have to do re-engineering. We have to see the protection, what should not be done, what should be done, asegun kun Galvez, no? We have to implement a reconfiguration of one way in and one way out so that we would not run into each other when they go from school. It goes to show, Uncle Ron, ese mensahe di Secretary Galvez mga bisinos, it underscores one thing. Kung sa mga bisinos, massive education. Sabi to, we're now entering the 4th month of this COVID affair mga bisinos, but manada pa di ato mga bibientes, hindi pa kayo fully educated na dangers mga bisinos del COVID-19, including its protocols. So tumirayo, dahil man-invest, no? Continua el gobyerno nasyonal, man-invest, of course, with the support of LGUs na entero Pilipinas, para eduka massively, eduka kayo kung el di aton mga bibientes ang kolon, but because eventually, at the end of the day, el cosa po de ka natin ayudali, si edukaw el di aton mga bibientes, down to the lowest level mga bisinos, para po de man complement con el esfuerzo del mga LGUs y del national government. Kaya no sabi kita, si hasta cuando se problema de COVID aquí na Pilipinas. Anyway, kaya bibigyan na sa buwan, let's pause for a short break. Kaya check yan, itatun ko nakita men, datun nete computer, kaya doon lang naman tayo entra na datun nete mga text messages. Bay, pabordo kita check ite. Let's pause for a short break. We'll be back right after this. You're still watching Dateline Teleradyo. Morning. Pearl? Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Budget-wise Ayala, Sangali, and Santa Maria is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area. The most convenient place to shop. Shop now and bring your family at Budget-wise Ayala and Budget-wise Sangali. We are serving you better. Soon to open, Budget-wise Talon-Talon. Budget-wise, pasok sa budget. Sir, pa-share. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of
of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Kailangan natin mga Pinoy o mga magsasaka 3 beses sa isang araw. Kaya naman, suportado ko ang mga magsasakang Pinoy. Binibili at kinakain ko ang produkto nila, lalo na ang bigas. Bukod sa masarap, ligtas pang kainin. Dahil kapag bigas Pinoy, mataas ang kalidad nito. Masarap na, safe pang kainin. Sa ating mga bayaning magsasaka, suportado namin kayo. Sama-sama at tulong-tulong lang! Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalay at aura. Para prevenir con este, pinulaba el diato mga mano. Usa tissue o tapa usando del diato mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diato alrededor. Observa social distancing. Prevenir andar ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, pwede libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba ng diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang nabuya. Si tamang difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601.
0966-175-4298. Okay, durante siyempre kina Dateline Teleradyo Afternoon Edition, kaya kita reklama ka nato no de Basilan, kay enante pa daw sila blackout daw, entero dia daw sila blackout na entero Basilan na este tiempo. Por qué daw? Ayun, particular na Isabela. Mosabi kita por qué, no? Baka pwede kita, I don't know, hindi kita pwede man contact para darle con ustedes el propio contestación. Cuando sabi que nabasilan na si con ustedes allí, ¿quién va a poder contestar? Contesta si El Baselco. El Baselco. Sí. Pero, anyway, Bert, mga debasilan, tauwi mo ka natin, Bert, no? Baka tiyan kita, luego un rato mga apela kita kung El Baselco, baka tiyan sila statement kay kere asipasa, no? Kung di ilang mga vivientes, after all, mga bisinos lang si diaton, no? Pwede siya kita man reach out también, abdalan itadale el propio informasyon. Actualmente, gani, hindi lang si na syudad na probinsya del Basilan taman blackout. Obserba kita since yesterday, seguidos también el power interruption na Zamboanga City until today. El kwan sa makamido lang kita si taman blackout kita, particularmente ng mga hospital. Kung for example, respirators, el mga makina katuusa para ng mga kento ko na yun, although taman assume kita ke most of the big hospitals sa kinasiyudad de Zamboanga mga bisinos, tiyan di lang mga independent generators para pwede... We're talking about Basilan here. Basilan. I don't know el power situation na Basilan, but taman assume kita, basta medical facility, you must have all the requisite mga generators, mga bisinos. Mga backup. Para backup power. Can we get some information from Basilan? El Baselco, sa tawi ba ka natin, pabundo ka naman nakidaman, no? Ako sa sitwasyon po kasi sa blackout at sa tiempo, mga di 24 oras siya daw. Sabi ito ang kolon, importante kad no, el utilities di aton mga bisinos na tiempo de dificultad y emergencia, agua pati kuryente, kumuta sucede ahora na di aton entero mundo. Sino ay kita stable power, afecta kayot el hospitalization y medical services, kita man dispense el mga medical facilities di aton na syudad. Kaya nakita pili ka nato atrabes reitera daw ko sa advisory del di aton gobyerno lokal, no, acerca el GCQ, na reversion del GCQ. Mga bisinos kay late tuner sila, no? Tapili ka naton man reiterate ko sa kosal mga reglamento baho na GCQ, uwi ang bonamente mga bisinos. El quien lang pwede sali Lunes, Miyerkules y Biyernes o MWF, otra vez mga quarantine pass A holder lang, MWF quarantine pass A holder. Tuesday, Thursday, Saturday o TTHS, quarantine pass B holders. Domingo, lockdown syempre. Nuay quarantine pass Elman Honor LD aton na otoridad mga bisinos. Puwera lang, of course, given niya si mga A-port, alam sila, authorized person outside residence ang mga otoridad mga bisinos. Mientras el angkas na motorsiklo, motorcycle back riding among couples, man maridable, mga live-in, ketalinaon kasa, pwede man angkas mga bisinos. Pero, otra vez, man maridable lang, o el mga live-in partners, o man nobyo, kita esta noon kasa mga bisinos, incluido na LGBT, no? Kitchen say ali, man live-in niya LGBT, allowed sila. Of course, libaw sa des mga dokumento, kaya ablangan ita mas kilaya pa man justify. So, yabira kita otra vez, gentlemen, at GCQ, pero insofar as the angka system ng mga motor, Tali kaya na 2 days ago lang ng gobyerno nasyonal, 2 days ba o 3 days ago, ay Bert. Yes. So, it will be observed mga bisinos, kaya pwede man angka subject to certain standards kaya impone el national government. It goes without saying that if you're still a holder of your frontliner ID, yes, you are allowed, no? So, pero kung sa talaman sila A4, pag quarantine pa, COVID pass 2, A42, talaman sila authorized person. Bert, Chinekibert, no, I think you should answer this. From 5890, Abele, buenas tardes, Ron, Cons Charlie, and Albert. Pregunta lang nyo, ese ba daw GCQ,
tiene ba daw sa mga bus que taman biyahe igual del aquel día hasta na boundary del ciudad? Na boundary under GCQ del mas antes chenes no? Tiene syempre si biyahe. Del GCQ del Mayo 15 mga kabisinos. Tiene biyahe pero hasta Licomo lang, no? Actualmente until hablagan del MGCQ ese también. No hay kita biyahe bus sale Zamboanga City going Zamboanga Sibugay, no? No hay se cambia, no? El IBT di aton no hay aviso que tiene cambio del mga hablagan ita ruta, no? Del biyahe di aton mga bisinos sa mga tiempo. After all, under MGCQ gani mga bisinos también del otro mga probinsya hindi tamen tan allow el interprovincial travel. Sí. So same as Zamboanga City hindi tamen tan allow el interprovincial travel. Pwede lang con el mga private vehicles pero pwede ustedes man travel provided yaman secure status el travel authority from the PNP. One more question from 0868. A very good PM sirs. Man honor lang ba siyempre el certificate que taman issue daw el barangay para na compre del mga essential goods y cuantos mga services maski no hay daw QPAS? Well, ara lang si kita yauhi kay chene certification ta dal el barangay. El kosa lang tan allow gayud mga business na mga checkpoint. El kosa taman honor el di ato na otoridad da checkpoint is quarantine pass. Pero si el barangay man purchase, A4 man sila o A4, authorized person outside residence, so no hay kaso. Si el barangay considered si el barangay si el mobe no hay ese problema. Okay, no hay problema basta el barangay man initiate el movement del cuantos mga bigentes, mga bisinos. Yeah, we'd like to greet some people who are watching us right now from abroad. Bobit Navarro is watching us from Sir Chicago. Bobit, buenas. Buenas, Sir Sir Bobit. Been concerned ka tayo con la sociedad na Zamboanga. Quería preguntar con Sir Bobit, si allí ba con ustedes, tiene ba también angkas, taman alaw na mga motor? Hindi, pero alto kaso na Chicago. Alto. El di mi hermano na Houston tamen, taman problema sila kay unexpected el surge del COVID pero na may Houston. problema el issue del angkas alya. El angkas dyan, may man sila, el tan motor dyan, uno lang, kay manada sila motor dyan mga bisinos. At ito natin because of our economic way of life, el way of life di aton, especially, hindi kita bien rico mga bisinos, igual mga kano, motor lang kita. Primary, mga restrictions. El primary mode of transport kasi na Pilipinas, motorsiklo. Mientras na Estados Unidos, auto gayon. Okay, nang yung express tamen este ko, condolence con Rafael kinabukasan, allí na parte de na Caloocan, di quienes nana de más reciente ya muli también, and the suspected gane COVID-19. Nabalik ko yung por medyo de telepono, dayon na kayo, yaman, ako sa pase, ya man cremate ya lang, no? May pala 2 oras, después de morir, dayon do yaman daman cremate ko rin sunana. Apparently, his only contact is a telephone, and he was asking me si pwede do imbera load ko nila. Okay, yeah, well, balikat. Puti ko yata pwede man da imbera load. Ano pwede malisa na para compra? So, sa pwera na nila mga kasa. Allí mga bisinos, tamira kita, a leveling of the field, whether you are in America, in Europe, in Asia, or in the Philippines. Igual lang sa mga bisinos. Ultimately, kung sa kanatong salba, el di aton strict adherence and observance of the protocols keta salba vida. Amos el importante. Bataan is also experiencing some spike at this point in time, no? Tasuwita man nila kasa niya. That info, Bataan. And Bulacan also. I just received this information from a fellow mountaineer to me. Tamin na yun na kung amigo di aton. Online ng kwento ka natin si Kanda Joshua and Raldi Batin. Actualmente ron, no? Just to give the an idea kung mga vivientes di aton, el COVID practically all over the world, no? Ablagani kita si Bataan siya ng problema naturalmente chene gayud kay nuay lugar este mga tiempo, na tawi-tawi gani et kene, no? El pinakapunta munisipyo chene mga kaso mga bisinos. What more el otro mga syudad también na Luzon. So tiene Estados Unidos gani tiene también. In fact, el Basilan about a month ago Uncle Ron, 0 sila nung kabaya tiene 1 and then ahora cuánto mga mas de 70 ya ba? Doon sila de manada mga bisinos and counting. El Basilan? More than 100 ya. ¿Cuánto? More than 100. Kasi mga bisinos exponentially crisi adentro lang de un mes. So, tapos kita mira el trajectory del mga kaso
el caso ko sa que está sucediendo na Pilipinas, mga vecinos, in most cases, igual el trajection pati na otro partes del mundo. Amo lang, hindi kita pwede kumpara el di atong kaso de COVID na Estados Unidos ba o na kwantos mga lugar na Europa. Okay. 7067, buenas tardes con ustedes todos, mga guapo. Watching you from Free TV in Baliwasan, Muret. Bien mapuesta ka to the station. Thank you very much, 7067. Gracias. Oy, talking about Baliwasan la, no? Este Barangay Council of Baliwasan, ya conduce di ila own apprehension mga violators del health protocols, no? Donde del pasado di ayer, 14 mga persona residentes al Cheneque man pena, no? Penalized kay taman ticket man si konsehal kunal mga violator. Again, na statistika di aton aura from the PNP, more than 1,000 del mga gente el tabiola sabi sa des basic violation hindi tao sa face mask, no? Number 1 kayo hindi tao sa face mask mga bisinos. Segundo, el violation del physical or social distancing. Mga bisinos, barato yung el face mask ara maskin tela taman alaw yaman ka naton usa, kumplia lang kumpara pagakita 500 pesos ke 20 pesos agad sa na bolsa. And you can buy it online now. You don't have to go to the no necesitas de caminar. Ron, no? maskin hindi to delivery lang naka sa face mask. maskin hindi to anda online. Actualmente na mga tienda na distress mga barangay, cheneta bende face mask. Actually, mga bisinos, manada di aton, todo kita tiyan miedo na COVID. Pero man-realize kita, we realize this mga bisinos, pensa kita kung cosa, na mano di aton, el di aton protection. Correct. Si todo kita bien alto lang el level de disiplina, tamila yo pwede kita pelya effectively kontra COVID. Yeah. So, takisi na mano di aton mga bisinos, depende sa kanaton. Sa Bacheles, antes el N95 tamang problema kayo. Arab, bima na dahil bende N95. No? Kay, siguro kaya mag-double up your production na China. Amo kaya taman explain si Regional Director Rubio, kay yatin ang problema ng supply, por causa ko na lockdown. So, yaman lift man, yaman MGCQ man. So, ya pa de enta el mga stock. So far, abundansya kita, aura del mga PPS di ato mga protective equipments mga bisinos. Well, text ka natin si Jo Marie Sabal Auregi. Ablele, si Jo Marie de Basilan si antes, no? At aura pa, mucho familiaresly. El razón do porque permitan blackout alina Basel ko mga bisinos, que dali kuryente na entero Basilan, kay kuga ya daw na debe el Basel ko. Ese precura kita sabi mga bisinos, para pwede kita informatamen kung na mga vivientes na probinsya de Basilan. Si deberasan ba, que bien grande que gane el debe del Baselco. Well, debe Baselco manager amo sa clarificas, deberasan ba sila madebe? Anyway, baka tinipam kita ora luego dato mga bisinos, si tienen mga oficiales de Baselco que aquí na ciudad de Zamboanga, puede ustedes kanamon llama y dale el propio información. Mga bisinos, nabirada di amo ng kolon, ng commercial anay kita, tienen kita kwantos mga bisita mga bisinos del Western Mindanao State University para contestar kwantos mga pregunta que ya puede gane en antes man profer aquí na programa de la Teleradyo Morning Edition mga bisinos. So nabirada este mga bisinos del Dateline Teleradyo. You are watching Dateline Teleradyo. Pearl Morning. Sir Dong, alam ko na. Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go!
Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease na mankalay at aura. Para prevenir con este, pinilaba el diatong mga mano. Usa tissue o tapa usando del diatong mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el diatong alrededor. Observa social distancing, prevenir anda ng mga publikong lugar, especialmente si manal de gente. Si necesita salir afuera, firmin libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba ng diatong gobyerno lokal y ang Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilan na sa Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Mga vecinos, nakikita otra vez na Dateline Teleradyo. And antes, como tablagan niyo con ustedes, in response to the allegations or statements made by Professor Edgar Araujo, mga vecinos, uno del mga faculty union presidents, Alina Wimsu antes, que yaman gesgan nila antes sa agra Dateline Teleradyo Morning Edition, mga vecinos, takika natun ahora na programa el profesor Algani Mohamad, mga vecinos del Western Mindanao State University. Él ahora el presidente del Faculty Union, Alina Wimsu, mga vecinos, kay kere le contesta punto por punto
el cuantos del mga alegasyon que hace gane si Professor Edgar Araujo. Professor Algani, buenos días, buenas tardes. Contigo. Buenas tardes, Buenas tardes, contigo, Professor. Sir Ron, good afternoon. It's nice to have you back here in the yes, program. thank you, sir. This is my third time to be here. The first was when I interviewed Sir Ron for our research, which we presented in Cebu. This was presented in a plenary and was commended by the panel. It was about decentralization, in which media plays an important role in the decentralization process. Then the second time, I was also a guest here when martial law in Mindanao was declared. Together, I remember, together with Professor Rasul. Yes. And this is my third time also. This is the third time. Well, I'm glad my interview is put to good use. You know, Professor Algani, it's not every day that, well, in view of COVID, we do not really invite the physical presence of resource persons, but for this particular purpose, considering that Professor Araujo was allowed to come here earlier today, i-invita tayo contigo physical presence dito, el personal presence kad mga bisinos, para importante pwede mantackle el mga issues, i-contesta uno por uno, con el mga questions gani no el issues allí na WIMSU academic community. Antes de todo siguro professor, pwede ba tu presenta el selection process? Onde kita ara na selection process? Iko sa el mga latest updates na selection process. Cosa ba il processo antes de quanteta? Che lei te puede descubrir con el presidente. Okay, thank you, Sir Ron and Sir Charlie. At the outset, I would like to thank you for the opportunity you have accorded to me and for inviting me also to air our side, my side especially, because the very institution that I am representing right now, which is the WEMSU Faculty Union, was dragged into a controversy or issue, shall I say, because of some allegations mentioned a while ago by the former WEMSU Faculty Union President, Professor Edgar Araujo. I would like to emphasize that I have come here with a clear conscience, clear mind, clean heart, and I have no skeletons in the closets. You are not hiding any skeleton. So according to, if I may quote Archibald Metlis, he said, when is freedom be defended? When it is attacked, when the truth is attacked by lies. Yes, okay. So this morning, the truth was attacked by lies, and I'm here to tell the truth. And nothing but the truth. And I think that's very correct because according to Joseph Goebbels of the Nazi regime, tiempo de Hitler, a lie repeated 1,000 times could become the truth or could be construed as the truth. I agree. And it's very good that you're here para pwede to manbilay kwantos mga assertions ni Professor Araujo. Thank you, Sir Charles. So with regard to the question, where are we now as far as the search process is concerned? We are now on the last stage of the process because last week, last Thursday and Friday, public consultation through virtual means online was already conducted. This was aired live through FB and YouTube also. Then in the next day, there was also a panel interview, closed panel interview conducted by the search. Then just I think yesterday, the results of the process or search were already submitted to the chairman of the Board of Regents. So after that, the chair will call for special meeting, board meeting. The main agendum is to elect the next president of WEMSU. Initially, Professor Algani, kaya kita sabi el Board of Regents functions separately from the selection committee. Yes, correct. Pwede enumerate el powers del selection committee. Cosa el term na del selection committee? But before I'll go to the powers, who comprised or composed the selection committee? The selection committee was a creation of the board through an existing rules and regulations, the CMO number 16 series of 2009, which provides, among others, that there shall be a search committee for presidency to be constituted in order for the board, or in order to help the board to select who is the best among the best, because these candidates are the best, but there's only one best among the best. So the composition, we have the chair, former UP President
Emerlinda R. Roman. She chaired the SCP for WEMSU. For the record, this is her 20th time to chair to chair the SCP for state universities and colleges. 20th time. 20th time. As a matter of fact, third time also for WEMSU during the time of, if I'm not mistaken, during the time of President Dr. Grace Rebollos, Yes. Dr. Ho. Dr. Ho. And this is the third time. Okay. The second member is the president of the Philippine Association of State Universities and Colleges. The president of all university presidents, all colleges, the PASUC president, Dr. Tirso Ronquillo, who is also the president of the Batangas State University. The third is the regional director of CHED 9. His presence is important because he will look into the documents, qualifications, as far as the academic background is concerned. Then we have one from the faculty, representing the faculty, Dr. Noor Paspasan. One from the alumni, representing the alumni, Professor Bernard Suryaga. Then one from the student, representing the studentry, Mr. Marky Marion. And one from the private sector, representing the private sector, Sir Ed Chong or Eddie Chong. So these are the 7 members of the search committee. So proven integrity, competence, honesty, and other qualifications. Before we go any further, what are the specific requirements that for any applicant who wants to vie for the position of president? Kosa ba el educational qualification, administrative capability qualification is suyo, minimum qualifications. Kosa ba el standard qualifications? So we have the minimum qualifications as provided under CMO number 16 series of 2009. Sir Charles and Sir Ronnie, CMO number 16 is the rules and regulation providing for the governing the search for the SUC president. This applies presidency. Na Yes, not only for WEMSU. So we have the minimum qualifications. Allow me to read, sir. Not less than 35 years old and not more than 61 years at the time of application. A natural-born citizen, holder of an earned doctorate degree from a reputable higher education institution, proven track record as an administrator, president, vice president, dean, campus administrator, director, preferably in the academe, whether in public or private, for at least 5 years. For candidates who have not previously served as SUC president, he or she must not have been convicted of any administrative offense or any crime involving moral turpitude wherein the penalty is more than 6 years. And the last one, for SUC presidents who are undergoing evaluation for a second term, he or she must not have been convicted of any administrative offense of the crime. Take note, Sir Charles and Sir Ronnie, these are just minimum qualifications. There are other processes in which our candidates had undergone. They underwent neuropsychiatric examination. What about background clearances? check? They secured clearances. What about background check? Yes, background check. Yes, everything, sir. That is the task of the search committee because the first process or the first thing that they should do after announcing that the positions are now open, the search is now open, assuming that the applicants have already submitted their applications, they will now look into the documents submitted. Compliance check by the secretariat. I have a all the question. documents. Is it a requirement also under your specific for that they should not be affiliated with any political party? Any applicant for the position of president? It should be, but there is no specific provision. Yes, there is no specific provision on that particular Professor, aspect, antes sir. de continuar to, así kita claro, no? El powers del selection committee, del selection committee mga bisinos, pati el el search committee, pati el board of regents, kay el eventual voting na mga kandidato ase el board of regents. Yes.
function del search committee como technical working group. Yes. Sila ba say after studying and betting on the credentials of the candidates for the presidency, what will they submit to the Board of Regents? Cosa say report or recommendation? The report of the entire search process and including the rankings, because the candidates will now be ranked from 1 to 8 because there are so candidates. ranking. Yes. Yeah, I have a Based question. on the You were mentioning that although it's not really specified that they should not be affiliated with any political party, but we have to look to the fact that esa deposition de Presidente na Wimsu has been under criticism for so many times kaya habla bien fuerte el influencia de política si quien el sintali. ¿No? So, cosa aseguramiento que el de ustedes hará nuevo search committee está segura que el con quien ustedes escogen no hay color de política ni con quien she can make their decision independently for the educational sector without the influence of politics. I think what the search committee would have done, I think the search committee did that to submit all. Do not. They did not come up with a list. Well, but I will reshape the question. Is political backing a ground for disqualification? No. So that is not. No. So in effect, it is not written in the rules. Yes. Kasi tiyan ito mga political relationships na kwantos mga political leaders, you will be disqualified. Yes, because if you want to make WEMSU or any institution for that matter free from any political intervention or influence is to amend RA 8292. Because RA 8292 provides for the membership of two political political members, representation, representative from the House Education and Committee. representative from the Senate. Insofar as the membership of the board of Regents, the board. But insofar as the president is concerned, you have to be more or less there's a semblance of being apolitical kasi you're handling the educational sector, and if you tailor make education to fit political purposes, that's something dangerous. Again, Sir Ron, there is no hard and fast rule on that. It's not even a disqualification, but I think the search committee looked into that. That is why they submitted all the candidates. It's up to the Board of Regents because the power of the Board of Regents is plenary. And the search committee is only accountable to the Board of Regents. Yes, I once sat in the Board of Regents as representative of the Alumni Association ng Coron, and it's unwritten there, but part of the tradition that as much as possible, we discourage political backers, mga Pilipinos, from influencing the proceedings of the board. Yes. So that is a tradition there, although it's not written. Yes. But as much as possible, mga Pilipinos, el cosa el Board of Regents ta suporta akal ba a political selection process para no hay tinta de política na iskuida del presidency, del presidente del WIMSU. Is that policy adhered to, or is it merely guidelines? It's a guideline. It's a guideline, sir. That's precisely why we have the SCP, in order to prevent the Board of Regents from choosing, those who are politically backed up. That is why during the search process, the qualifications of these candidates were already scrutinized. Their backgrounds were already, dig into or yes. So everything was done, Sir Ron. Professor Agani, you said earlier that yung technical working group it's like the search committee. The search committee was created by the Board of Regents to aid the Board of Regents in the selection process. Now, immediately after the submission by the search committee of its recommendation or results, tapos interview questions. So the members of the board could also ask. So in effect, the recommendation of the search committee is not binding on the members of the board. Yes, it depends again on the board. Okay, prejudicial question. What if
before the recommendation or before the work of the search committee is done, there is a petition to disqualify somebody because of this and that, questioning the qualifications, the minimum qualifications of a candidate. It will be lodged with the Board of Regents or with the search committee? To answer that, sir, that's already Stoppel, doctrine of Stoppel. They should have questioned the qualification of a certain candidate during the selection process, especially when the first process was conducted, the compliance check for the secretary. Take note, dear gentlemen and our televiewers, the process started 6 months ago. Okay. Last November pa. Yeah. So this is not being passed No, back. in as I come to Charlie's question, kasi you said that it becomes a stop because Chabacano daw kita mangkwento kay manada katauwi de winsu tamen mga I can understand Chabacano, sir. Stop because decir atrasaw yata de para reklama kaya pasero. Yes. Pregunta niyo diato na primera pa lang, you have a president who happens to have the same family name as one of the candidates. Should he have inhibited himself from the very start when the selection process was already being done? And he did. He did, sir. He will inhibit. Yes. Are you referring to the president of the Alumni Association? Alumni Association. General Ocho Torrena. General Ocho Torrena. Whose Yes. wife is one of the candidates. Yes. As a matter of fact, even the selection of whom the alumni will choose, they also underwent a process. They also consulted the officers, and they elected. I mean, they voted. Yes. The alumni would Professor, choose. Procurayo Manchabacano, no? Manchabacano yun, and then Mantagalog to. Tagalog, oo, kasi Bisaya contestant, I can no? understand Tagalog, Bisaya, Tausug, but I cannot really speak well. Sabi to Professor, tawi ka natin hasta Bisaya, hasta Nabasilan, ikwantos mga isla na sulupat na tawi-tawi, no? So, i-apply natin si Professor Araujo, kaya reklamaya sila, el grupo del mga contrincante, kontra con este gane non-qualification del un candidato o candidata ba, onde sila se llaman lodge y cosa el presente development acerca de ese? Okay, as far as that issue is concerned, they did not bring this before the board. Because the letter, allegedly, that they submitted is only about postponing the election process because of pandemic. It does not question the qualifications. Although, according to some members of the board, they received letters, but these letters were not signed. It was just concerned faculty. Hindi siya verified. Yes, hindi siya verified. Hindi siya notarized or whatever. Formalized. Yes, formalized. So what did the members of the board do? Nothing, because it's not formal. We don't even know where these documents came from. So the official communication that they were telling, the content is not about the questioning of the qualifications, but asking the board to postpone because of pandemic, in which the board already decided, because there are other parameters or modalities in which we can conduct the new normal. We cannot go back to the old normal in which we can congregate in a certain venue, and conduct a public forum, public presentation, interview. As a matter of fact, conducting it through FB, it is more, because of the wide viewership, it can reach anybody, even in other countries. But if we go back to the old normal, only particular persons or individuals who are present in that particular venue who can witness this presentation. I think there were also questions ken daw el bota na Board of Regents kaya mga de-ante daw imbes de manda bota ko ng mga nuevo ya Board of Regents kung sa reglamento kay el ken daw qualified ara para bota kaya mas siyempre de-ante pa mga board when you already have a new Board of Regents in place. I will define that, no? Kaya inati habla si Professor Araujo, el term daw dito yung como faculty union president, pati el termino del student representative, allí na Board of Regents, el presidente del Supreme Student Council will terminate after this month of July. What's your reaction to that? Debe daw, hindi na ustedes participa na selection process. Gentlemen and my dear WEMSU colleagues, as far as the month and the day are concerned, Professor Araujo is correct. My term will end on July 31.
But as far as the year is concerned, he is wrong because the year will be 2021, July 31, 2021, because we have the new constitution which we adopted through a referendum approved by the majority of the faculty members. 2 years ago, I was not yet the faculty regent during the time. It was Engineer Alvin Miguel. Okay. July 11, 2018. We had a General Assembly and we approved the conduct of referendum in the General Assembly during our General Assembly on March 6, 2018. Then we had a referendum repealing or amending our new constitution, including one of the provisions is from 2 years, 3 years na ang term. This was approved by majority of the teachers, Yes. the members of the faculty, Yes. and the Western Mindanao State As a University. matter of fact, Sir Ron and Sir Charles, the ones who are questioning were the ones who signed the referendum. Professor Araujo affixed his signature in that referendum. So why would he question that? That's precisely the point, Sir Charles. I don't know what is his motive on that. He signed. I can present you the referendum. This was during the time of Engineer Alvin Miguel. I was not yet the faculty Si regent. Alvin is a good friend of ours. Yes. So, tiempo di Alvin, may patulya, y may Yes. tuman influence con el amendamiento del Yes. Constitution del Faculty Union. Yes, correct. C'era también un allegation gani si Professor Araujo que kung gani, el presidente también del student body, tatermina también el termino by this month. Wrong the end of this again month. and a lie. Why? Because last year, the election of the student was conducted in September. Because we are in a vacation, we don't have students. Correct. June, July. August is our supposedly first semester mag-start. Yes. Pero September, not this month, but September. Sir. And under the constitution of the student body, September. It should be September. September. So in effect, mali at tamin al si Professor Araujo. Mali. So, absolutely wrong. Cosa tu tamila el rason di Professor Araujo? Well, personal he interest. Is the former president of the faculty union in saying those things kaya hindi gali supported by the facts. Personal interest because, I have been subject for how many months now of their trial by publicity in social media. That is why I'm very much thankful to you. You have given this opportunity to me so that I can also answer their allegations. They did not have that audacity even to face me and tell or spit that on my face. Sir, Algani, eto ang gawin natin. Ano bang gawin? No. Pumunta sila sa social media. Doon sila nagtalak, sir. They don't have a simple communication protocol. Di nila magawa. They want me to follow their process. But the process that should be done, they cannot, the supposedly process that should be done, they cannot follow. Wala nga sila nag-petition. Sinabihan ko na sa kanila. If they want consultation, if they want referendum, simple. There are 682 faculty members of the members of the union. Write a petition addressed to me, asking this representation to conduct a referendum, signed by 342 majority members. Hanggang ngayon wala. Yan ang sinabi ko sa kanila, sir. Why should I do that? Because it is not written in our Constitution. Well, there is no provision in our Constitution mandating this representation to conduct a consultation nor referendum. But sir, I am consulting my officers because they are the true representatives of the faculty. Can you explain fully the process that you are following in the absence of what he termed as consultation with all the members of the faculty union? Cosa to proseso ta sige para po dito sa ka-el-feel del members del faculty? Okay, again, I emphasize nowhere in the Constitution that calls for referendum, especially this time because you cannot congregate 682 members in one assembly. By the way, how many faculty members do we have? Entero Winsu. Yes, regular faculty members lang yan. This excludes the administrative VLs, personnel. yes, this excludes the VLs and the administrative personnel. 682. So just imagine, sir, if we will conduct a general assembly. El process, kita sige then to referendum. So the process is, yes, I did say I will consult. But I did not say I will consult the general assembly. I will consult the representatives, the presidents of different faculty clubs, organizations, and the executive officers, because they are the true representatives based on what we call representative leadership. Because once you have elected a particular person in that particular position,
you're already surrendering some of your rights. And one of those rights is the right to decide for the interest of the faculty. Why? When our representatives voted, for example, I'm referring to all representatives voted for the denial of the ABS-CBN, voted for the anti-terror bill, they consult? No. Because we already elected them. We already surrendered some of our rights to decide for us because we know the reason why we elected them because they know better. Di ba, sir? Social contract. Yes. That is what we call representative leadership. And Republicanism. This has been followed as part of the traditions by even former faculty administration. Yes. Now, but did the different representatives also consult with their members as to what their choices are? Yes. May ununong ko no? Kay mga kandidato daw, are they all from Zamboanga lang or did you open this up to the entire country? The candidates, there are 2 outside Zamboanga. One from the, can I name? Yes, please. Yes. So we have Dr. yung mga nasa labas muna. Dr. Jonathan Naiga from Isabela State University, Luzon. We have Dr. Risalinda Salapudin from the Sulu State College. We have Dr. Marilu Elago, WEMSU, Dean of the College of Science and Mathematics. Dr. Roberto Sala. Yes, Dr. Roberto Sala, the former Dean of the College of Engineering. Dr. Adrian P. Sumorlan, Dean of the College of Liberal Arts. Dr. Maria Carla Ocho Torrena, the Vice President for Academic Affairs. And Dr. Joselito Madunial, the Vice President for Administration and Finance. What about Attorney Ed Sanson? Attorney Ed Sanson, during the initial, screening of the documents, he was disqualified because nakalagay kasi dito, earned doctorate degree from a reputable institution. So he is not a holder of a doctorate degree. JD is not yet conferred to the graduates of WEMSU. Yes. Oo. Yung JD lang na-confer yung graduates ng 2018, 2019 at saka graduates natin ngayon, sir. Pero yung mga pass wala pa because we will tackle that sa board to confer a mass conferment, mass conferment for JD. On the issue of due process and exhaustion of administrative remedies, let's go back kung ko sa ablagan na si Professor Araujo Hernández, kaya daw sila formal complaint formal petition alina Board of Regents. No. I have the copy. It is not dated. It is only addressed to the chair of the board and the chair of the SCP. There are 6 faculty members who signed but not notarized, not verified. Then the allegations there do not or have nothing to do with qualifications but postponement because of pandemic. And no other complainant submitted anything to that effect? Sila lang, sir. And these faculty members do not even constitute 0.0001% of the entire faculty. Take note, 682. And they are now alleging that they are bringing the voice of the faculty. I don't think so. So this is a... How will be the 7 faculty members bring the voice of the entire 682 faculty? So in effect, what they are doing is actually a misrepresentation of the true voice of the faculty. So, kung sa security sir, Professor, kung sa bagat el sitwasyon ahora, no, kay mucho ta pregunta gani, cuando ba dapat ka ba el selection process na WIMSU? Kumutabla to, it started 6 months ago. 6 months ago. Pero hasta cuando ba si Professor, no? Kay sabi ko, como yabla to inantes, por causa del COVID, ya tiene poco delay na selection process. Pero, what can we expect? Supposedly, before the end of term of the former president, which was April 16, we should have already selected, elected, and appointed a new president. So what we did, because of pandemic, we appointed an OIC. Now, this I don't know it is a danger, but I don't because this is upon the agreement and decision of the board, no? Kasi you can only appoint under RA 8292. RA 8292, gentlemen, is the Higher Modernization Act of 1997, which governs the composition, governs the powers, composition of the Board of Regents, and the selection of the SUC president. Yes. Nakalagay doon,
Nakalimutan ko, sorry po, sir. Nakalagay doon Ingis. yung tag ito, nakalagay doon sa RA 8292 before The procedure? the procedure. You were asking about The timetable. the timetable, yes. when 6 will months this- before. Nakalagay doon, Yes. to appoint an OIC, it should be in case of death, incapacity, removal, and resignation, but not end of term. Meaning to say, my point, gentlemen, is the more we should elect a new president, because the OIC now is functioning in a limited capacity, especially during the pandemic. Although, thank you to Dr. Narvaez, she is doing very well, no? But we cannot. Why is she not one of the candidates? She did not did not apply. apply? Yes, She cannot also be OIC if she applies for the presidency. Yes. By the way, Professor Chenikino, I think this is a very revealing text message from 8462. Good afternoon, everyone. Yes, it's 100% political in the selection of the WIMSU president. Charlie knows that very well. He sat in the old Board of Regents akal daw na previous election dal university president. Tabale kay 100% daw political. Has it been different in the past? No. Because of RA 8292, the provisions of RA 1992, you know, we are political scientists, Sir Charlie. Politics is ubiquitous. It is everywhere. We cannot escape politics. Yeah? So as long as the provisions of RA 8292, the representation of the two representatives from the Congress, we cannot avoid that. Now it's up to the Board of Regents, because the Board of Regents are thinking mammals. They know what are they doing. And they know whom they will select. And based on the yes. qualifications presented and based on the public presentation. Kasi apat man yan, sir. Personal appraisal, which includes professional competence, yun ang nire-rate. Educational background, public presentation or forum, and panel interview. So apat yan. So the members of the Board of Regents will now also look into this criteria, Yes. aside from the report submitted by the search committee. Professor, this is another text message. Akiste na direkta na di mi cellphone. So, si Kentian text, siguro sabi le di mi yung number. Tabla ki Professor, ang no, WIMSU deserves a president who will lead the university with moral ascendancy, a role model to the academic community. What that means, what does that mean to you? Well, we will not go wrong, because every candidate is deserving. The fact that they were qualified by the SCP through a rigorous process, underwent rigorous process, hindi malulugi ang WIMSU. Kahit sino pa ang maging presidente sa kanila, because they were qualified. Roman, Ronquillo, Garcia, these are people, you know, hindi lang ngayon natin kinuha, lang ngayon kinuha ng WIMSU. Matagal na yan sila. They have proven track record. Professor, siguro, el cosa taman na anticipate sila, el mga position ba, for example, in your case as president of the faculty union, el student representative, and all the other sectoral representatives in the board, baka tapensa sila, Chenia ustedes decision si quien debe quedar presidente. Cosa bagat el verdad? That's why the search committee needs to submit, in which it did already. And they submitted also that every candidate will be given the opportunity to be selected. Professor Langyote, I don't know how you will react to it. 7160 says, makahuya se para kanamo na WIMSU, the premier university in Region 9, but we will be led by, although no ipagtalibutan, we will be led by someone who has acquired a fake doctorate degree. Is there a candidate in the group right now whose doctorate degree is questionable? No, otherwise, he should have been disqualified already. Because he underwent, or she, Bakit alam he niya? or she underwent, I Bakit don't know. alam niya That na is why, manalo? you know, in criminal law, the burden of proof lies on him. Yes. So he needs to show proof. He needs to name, and he needs to show proof. Well, in one of your provisions, you said that your doctorate degree from a reputable university. Yes. What level of internal investigation was done to check on the candidates whether what they're claiming, the doctorate degree that they're holding,
is really a doctorate degree because alam naman natin, marami din na yung doctorate degree na pinadoktor lang. Di ba? Correct. Kahit sa gobyerno ngayon, dami nga nag-hold ng position, doctorate degree, tapos questionable yung kan. But I am not, Sir Ron, I'm not privy to that because the process really, the board, is really... So that's what we would like to find out, no? To answer that question, that is the reason why we have the CHED regional director there. To look into the reputability of this institution. Okay. To look into whether the program, the doctorate program is in place or not. Again, the fact that these people, these 8 candidates were qualified, were asked to, it means everything was in order. The basic question we would like to ask, no, is what is the process by which you check on the integrity of what they claim that they are holders of a PhD degree? They require... Is it just a mere presentation of paper? First, they required submission of the documents. Number 2, they will call, I think. Or they called the institution. What about their thesis? Do we even check on what the thesis They did, I think. They did. Because everything was checked. Who can say, and what body can say, that your credentials are questionable? If we follow the process, no, at this particular stage, siya ni mga preguntali o mga challenges na mga qualifications del mga bets del mga kandidato, what body is in a position to rule on that? The search committee. The fact that there was one... If there is any formal query or formal complaint. Yes, the search committee. It should be the search committee. However, it will not also prevent the Board of Regents from asking questions. Sa publiko, how stringent was the process by which candidates were subjected to in trying to defend that what they claim to be, that they are PhD holders? They are really PhD holders. I think during the panel interview, they were no holds bar, Sir Ron. There were questions. The questions were asked. The questions that were asked ranged from professional to personal ones. And who is this panel? Who handles this? The former UP President, Dr. Roman, also President, the Search Committee. Search Committee. Search Committee, mga bisinos, para aclarar kita con el mga vivientes di aton, el Search Committee, mga bisinos, hindi el mga miembros del Board of Regents. Yes. El Board of Regents, yaman authorized con el creation del Search Committee como technical working group sa mga bisinos para man-betting, man-check con el background del mga pati credentials del mga kandidato para presidente, i-ase el propio report with a ranking already of the candidates. And of course, while the ranking is being made by the Search Committee, it will not tie the hands of the Board of Regents, because the Board of Regents, mga bisinos, if they are not satisfied, pwede sila ase el de la mismo mini selection process para pwede kat man-convince con el entero Board of Regents. I can say this because I sat in the board twice. In 1997 and of course in 2011, Sir Al, I was a member of the Board of Regents, and I think the process is still the same. Pero, ¿por qué ba sila taman single out? Hindi kita mencionar el nombre del un kandidata, que taman single out sila, que posible daw ya somete cuantos mga questionable credentials. Porque kung sila taman siruin, siendo manada man kandidata tamili o kandidato para presidente de WIMSU. That's also the question that I want to ask, or I am asking. No, why? Why only? Because there are 8 candidates. So, what do you think? I think because these people have also their own candidates, and I think their candidates did not do well during the presentation. If you happen to to see the presentation also and during the public interview, I don't know. These are just presumptions. No, that's also the question. Why single out one candidate? Well, obviously, there's somebody questioning the process by which candidates are scrutinized. No? So, there should be some quantum siguro to present how stringent is the process. The proof must be submitted by the questioning party. Well, because there is always that presumption of regularity. I'm talking as a law graduate. Si Sir Algani is also a law graduate, mga bisinos. There is always that presumption of regularity in the official acts of government bodies and government officials, unless, of course, it proven to be incorrect. That is true, Charlie, but in this particular case, when both are claiming credibility, both have the burden of proof to prove that
Diba? Yes, but the problem is they did not present that to the board. They did not There is they no did present petition, that to the search committee perhaps, but the search committee had no authority to, because their task is to This also happened, Sir Algani, during my time because I was about to sit as member of the Board of Regents, but the Board of Regents did not allow me because at that time, they were about to finally select the new WIMSU president. What did we do? We went to the regional trial court. Regional trial court, mga vecinos, intervened to allow me to sit as a member of the Board of Regents representing the alumni. Even at that time, many years ago, el politica de Berasan, no hay gadmuri na WIMSU. Hasta ahora, WIMSU is still very political. It is part of the system. It is part of any institution to include other educational institutions in all parts of the country. Politics is there. But, amo ka nakatabla si Sir Algani, we follow the process. If there is a valid, verified complaint, that could be attended to by the search committee. Well, I think it's about time to wake up and smell the coffee because it seems that this kind of situation is not akin only to Zamboanga City and WIMSU. Yes. Even in University of the Philippines, así no hay problema firme. Si como por ejemplo, puede votar para un presidente que un poco izquierdista, naturalmente el policía de la entera universidad izquierdista también, leftist. If you vote somebody who is rightist, naturalmente el policía de la entera universidad también rightist también. That is exactly why I say there should be some move on the part of the committee that chooses to see on the kind of neutrality or the kind of objectivity your president in the WIMSU will have when he sits down as president of WIMSU. Precisely, sir. That's why we have the criteria provided for by CMO number 16. We have the checklist. We are lamenting this because this is affecting the entire educational system de ato ng internasyon. No? Our universities, public universities are so politicized. It's either too extreme left or extreme right. Yes. So we have to come up with certain parameters to ensure that there is neutrality in the choice of presidents when we choose one. Again, sir, as long as the 8292 is not amended but maybe it needs a little looking into. Let's take this for the sake of argument, Sir Professor Al, no? Kung kita, para just to give in to the demands of the so-called majority in WIMSU, if that is true, no? That's not true. What if we, for example, put a stop to the selection process and entertain everything that they want to entertain? All the questions. Pero ang problema kung matabla ganito, if we go back to procedure, why kat sila formal complaint? No, the questions, they were given the opportunity to ask any question during the public forum. As a matter of fact, the search committee even encouraged everybody from all sectors of the society, from all stakeholders to submit questions, professionals and personal ones. And these were addressed by the candidates themselves. And questions that were not asked during the public forum were also asked during the panel interview. These were answered by the candidates. Sir Al, contested to steno from 1748. Good PM, gentlemen. The good professor is banking on the credibility of the search committee. Isn't he aware that one member of the committee is presently the director of an agency, and that guy daw is under scrutiny because of his title as a doctorate holder. Sino? Akal daw un miyembro del search committee. I don't know. Na-mention na nombre, pero how would you react to that? Kaya daw nga tabla si Kio, 5125, ito daw uno kandidato daw, tang claim graduate of PhD na University of Visayas, Zamboanga campus daw. Kaya ba? Pero sa questionable na doctorate degree. Again, I cannot speak on behalf of these candidates, but when we talk of universities that are found in other areas but conduct classes here, that's an services conducted by the university in other areas, which is the open university system is one. Sir, open university system is one. Extension programs. As a matter of fact, WMC is having an extension program catered to other individuals who are not living here, but
have the opportunity to study in WEMSU. Professor Algani, in view of what is looming now as akal ba hilahan ba no? Akal ba kung sa tag-of-war inside and maybe outside, even outside of the university because of political forces trying to intervene. Also dito you challenge kung akal mga self-styled so-called majority na WIMSU para pwede man formalize LD na reklamo. Kasi siya na sila reklamo and formal at that could be attended to by the proper agency. Yes. As far as the faculty union is concerned with regard to referendum that they want, consultation, I already told them. And I am telling them again. No formal communication submitted to me. We did not even tackle this in the board of WEMSU because how can we tackle when there's no formal communication? But I am telling them, submit a petition. If you can muster the majority, which is 342, I will bow down to your wish. Because again, it is not written in the Constitution. Okay, sabi nila, based on practice, but I am not bound to follow it. The more I will not, because based on experience, faculty regents, previous faculty regents or faculty union presidents who conducted consultation based on their prerogatives, based on their prerogatives or discretion, the faculty members suffered because the union became divisive. Why? Because the one who won in the consultation was not voted by the faculty regent. During the time of Dr. Rebollos, Professor Hamja, yes. During the time of Dr. Ho, Better ba, Professor, kaya kinakita ko ka natin, kaya integrity daw mismo the search committee is also put into question because some members of the search committee are under investigation themselves, under scrutiny now. No, we do not. We're not the ones who select. I mean, it's the law. It is here. It is here, sir. So you're representative from the PASOK, yes, from CHED, from the faculty, from the alumni, from the private sector, and one chair with proven competence, integrity, and probity, and that is Chairman. What the procedures that we are following right now in the selection process for WIMSU president are the very same ones promulgated by national authorities and in accordance with the national law. Kaya man mentioned to Enantes, we have not deviated in any way from that. The same processes, the same regulations, laws that we followed when Dr. Rebollos was elected, was selected, elected, and appointed. The same process, the same procedure, the same law that we applied when Dr. Umar was selected, elected, and appointed. The same process again, the same procedure, the same law when Dr. Ho was elected, and was appointed. There's a question here about Dr. Sanson, no? Why is it now that Attorney Sanson is disqualified this time when during the time now of Dr. Gonzalez, by jurisprudence, he was qualified to run. Okay, very good. Very good question. Because during that time, there was no CMO number 16. That was 2007, which provides specifically na kailangan ng earned doctorate degree. But in the new CMO number 16 series of 2009, it is specifically shall nga ang ginamit, sir. Sir Ron, shall. Or must, not shall. Must possess the following minimum qualifications. Holder of an earned doctorate degree. So during that time, when Attorney Sanson ran, there was no provision yet. And this was not yet promulgated, this memorandum. Hindi ba ngayon, Professor Algani, yung law graduate, Dr. Juris na? Ano ba yung tawag sa kanya? Doctor, yes, Juris Doctor. But still, the graduates of WEMSU cannot still use that because there is no yet conferment. But we will, this representation is also fighting for that, so that our alumni will now be conferred with the JD doctorate. Yes. The Juris Doctor degree. So, he cannot use that because it is not yet conferred. Well, sabi to Professor Algani, sir, kaya kita ora taman interview sa tigo, pero mas takeda kaliente el diaton entrevista, no? Aside from the questions that we have asked earlier, kung sa ito mga salient points, kaya informa ko na di aton mga bibientes, especialmente mga stakeholders na WIMSU presidential selection process. Well, ito lang masasabi ko sa ating mga stakeholders, especially
the alumni, the students, the admin staff, and the community. Everything was in accordance with the process. Everything was in accordance with the provisions of law. We followed the search committee, followed RA 8292, followed CMO number 16, 2009, and we even approved the guidelines. The board even approved the guidelines to be used by the search committee. So, tulad ng sinabi ko, hindi malulugi ang WEMSU kung isa sa kanila ang magiging presidente. Because everybody is qualified. Everybody showed grace under pressure during that grilling process in the public presentation and in a panel interview when they were asked questions ranging from professional to personal ones. Professor, just to tell the people that nothing is official as yet, you have not yet made known your decision on whom because to support. I will still consult because I told my officers, I told the presidents of different, I will consult them. I will present to them all 8 candidates. Okay. Then I will ask them. I will, ask them, sino sa tingin niyo yung mga dito, based on the public presentation, based on the qualifications, I will ask them. That is more democratic because you are consulting the representatives, the different presidents of the different colleges. Is it okay to publicize the qualifications of this candidate so that the public can scrutinize? Yes, they are. At least people will be able to see and find out, see what they're claiming as their PhD. Last January, Sir Ron, when these candidates were already qualified, their names, qualifications, visions, missions, goals were already published. Newspaper, FB, YouTube, etc. All media. Yes. I've not seen this published. Yes. Sa ng I've not seen it published in a reputable local paper wherein people in na-publish as far as the search committee is concerned. I mean, the search secretariat is concerned. In Chabacano, Sir Al and Ronnie, el Costa pa sa Nabuimso Ara mga Bisinos, and I can say this with authority because I came from there. Una pa kayo kung Sir Al, por eso, Sir Al, hindi pa kabilancho dito yung prente. Sa ba speculation mga Bisinos, ta suspecha sila que suporta con aquel, aquel también suporta con Amo se lleva na con el Wimso community mga Bisinos na un sitwasyon onde como tabla ganito, ya queda bien alto el level de política, kay makinonde siya negat politika. Pero el diaton lang pidimiento con el parties concerned mga Bisinos, and I'm referring to all the people, all the presidential candidates vying for the presidency of the university. Let us adhere to one thing, fair play mga Bisinos. Segundo, to the rules. And let us always be guided by the law and the procedures mga Bisinos na selection process. Because, kung matabagan si Sir Algani, and I think you will eventually reiterate your challenge to the oppositors, si Chile ustedes pregunta ng mga qualifications, credentials mga Bisinos, or what not ng mga kandidato, follow the official protocol mga Bisinos in lodging your petition ba or your complaint, and para your grievances would be properly addressed. I think it's a little late in the day to be the concept because, as you said, you're governed by certain rules and regulations which are already set in place. Yes, sir. But perhaps it is about time for PASOK, the Philippine Association of Universities and Colleges, to also look into the guidelines of 8292. Republican 7292. And look into the provisions to ensure more neutrality and credibility to the ones applying for the position of president. Remember, gentlemen, you are talking about people who will play a very important role in the educational system of the entire country, and how their mindset has got to be objective in the way they handle things. Because if tagilid pa na izquierda, naturalmente, el mga que produce kita estudiante, puro también este pensamiento comunista. Tagilid de derecha, el pensamiento también rightist también. I agree, Sir Ron. As a matter of fact, there is already I am privy to this because I am the regional president of the Confederation of Faculty Associations of State Universities and Colleges in the Philippines. I am also the Vice President for Mindanao. And our organization is a member of the Technical Working Group
which is tasked to look into the possible amendments to the RA 8292. We are looking into that, Sir Ron. Well, I hope you do, Yes. something should be done about it, Yes. because definitely our educational system is being affected by this, because we have universities even imagine libre tapag alas de gobyerno kanila, depende sila pamimutaman protesta Correct, kontra sir. gobyerno. Correct, sir. I share the same Is that observation even with you. right? Yes. Huh? So, you know, el mindset ng mga estudyante, depende kung ano tagiya ko ng mga universidad diato también. Yes. Anyway, Sir Ron, Uncle Ron, no, Sir Al, siguro por último, pwede to man-reiterate LD2U challenge, of course, in a more positive way, no, kung di aton mga sectors na WIMSO, acerca dal dila mga grievances, what procedures must they follow? They should follow the simple process of first communication protocol, addressed to the proper people, proper agencies, not to any agency which has nothing to do with the process. Number 2 is the content, because they are alleging that they are questioning the qualifications of certain candidate in the board, but when we look into that complaint, it only says that the process should be stopped because of the pandemic. And the earliest communication that they submitted, the date was April 7. Now, we started last November. Why only now? In the last phase of our process, why only now? Yeah? So, in effect, So bakit tagilid yung mga manok nila, hindi natin alam. Di ba, mga ganun. These are speculations. But that's my question. Why only now? We started last November. See? And ese mga vecinos, amo el desafío, amo el challenge que taman pose el presidente del Faculty Union del Western Mindanao State University, Professor Algani Mohamad. Professor, muchas gracias Thank you, Max Ukul. Muchas gracias. Daghan salamat. Thank you, thank you. Conste que hindi kita a favor ni kung ningún persona quien para kanali. There's a process we have to follow, but this is discussions here are purely academic. And we hope that the discussions here can guide the future leaders of the university to make better decisions and perhaps even move for the changes in the provisions of the RA 8292. Ese mga vecinos, ya salangat kami puga na questioning con Professor Algani kay sabi mucho gadle para contestar. Por eso, Sir Al, muchas gracias otra vez con el entero WIMSO community. Thank you. May God bless us all. Good luck to you there, especially con el Board of Regents. Thank you very much. Thank you, thank you. Okay, it's 3:06 in the afternoon. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Pearl Morning. Pearl? Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Sir, pa-share. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Testing the competition is the country's number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, guys. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga.
Este es Dateline Teleradyo. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease na mankalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el día tu mga mano. Usa tissue o tapa usando del día tu mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el día tu alrededor. Observa social distancing, prevenir andar ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, primero liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, calentura o tos, mag-self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Pearl morning. Pearl? Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, pa-share. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This
is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Durante sempre kinaprograma della Dateline Teleradyo, afternoon edition kaya David sa Bangka. Continua kita kino kay aparece el Palacio tabla que taman flatten niya daw el COVID-19 curve. Pero ya para daw este por casa daw que ya abre kita otra vez con el economía di aton, no? El Malacañang este día lang tabla que taman flatten niya daw era el COVID-19 pandemic curve starting immediately after the imposition of strict lockdown measures, pero no hay dos que puede continuar as more infections were recorded with the reopening of the economy and the government's increased testing capacity. My question here, who decided to reopen it to dayon? Apuraw kita man abre. Hindi ba? Na we have to take sila the consequences of our own decisions. We decided to open up the economy, and along with that comes also the increase in the number of infections in the country. Na kaya ara para confrontar con aton nasyon di aton kit mas aumenta el caso de COVID-19. Más de ¿cuánto era en internación? Más de 50 o 60 ka. 60,000 ya. El que han infectado con el COVID-19 entero Pilipinas a este tiempo. So, I don't know whether it was the right decision to open up the economy again. Kaya naturalmente, no hay matamang kasi senel, ito mismo gobyerno para, it's a damn if we made, damn if we don't situation. Siya, sige, kita siyempre. Actualmente ron, no, nambirada di aton, no ay lang kayo choice el gobyerno sino abri ko na el ekonomiya. Kay kumutablaga na ito, the government cannot afford anymore para ablagan kita to sustain el ablagan kita mga bibiyentes afektaw na lockdown. Akorda kita kay si under ECQ kita todo lockdown di aton di aton mismo gobyerno el necesita man sustain. Katablagan sila chinita man request earlier, no? Kaya po nibaho daw kung na syudad sa Buangel na ECQ. Pero el pigong tali, kaya paga el gobyerno man sustain ko mga bibentes. Akorda kita, kay to majority del mga ahensya mga bisinos itamen privado sektor no ay se trabaho. So kilaya tamen LDI la comida, di kilaya tamen LDI la vida, of course, LDI la también na mga bills kilaya tamen paga. So it's a government should come in. You choose the manner you want to die. You die of COVID or you die of hunger. Por eso, in fairness kung na national government, taprikura sila balansya. Pero, tupaw gana conversando del flattening of curve, del tormento man achieve, si ablagan ita kompromiso kita on opening de aton economy. Kay after all mga bisino, si abierto el ekonomiya, kaya decir, abierto el establishmento, the more chances, tablagan sila del rapol ba, the more chances of winning COVID-19. Winning, kaya decir, pero kita akiri ko na la virus, mas manada el imperma ka naton. Tupaw man también, under lockdown or ECQ ron, mas lesser el chance kita infected el mga bibiyentes di aton. Pero, again, como tablaga na el mga ekonomista di aton, the government cannot afford anymore. Well, madebe gani kita por causa lang na COVID-19. Pero una cosa si el muerte ba, el consecuencia ba, si no hay kita abridayon con el economía di aton más grave ba con el si ya abririta también este tiempo, because only history will tell whether we made the right decision or not. Correct. No? But you cannot blame government for making the decision because it was the decision they had to make considering they were facing the circumstances that they tough had. Decision, Kel, para man abri ko na ekonomiya mga bisinos kay ablagani kita
On naman sa kapondo el gobyerno. Actualmente, cuánto que el trillion yaman debe por yaman loan el gobierno mga kabisinos? Mira na kanita como en Italia, ¿cuánto es morir por causa del pandémico en Italia? Kaya abierto lang. Por saan pa sila siyempre abri? Manada kanila ya muri ron durante el ablagan kita massive infection na Italy kay cuando primero pa lang tarebentaya el local transmission, no hay cosa ya hace. Tulya deha lang, abierto pa siyempre ekonomiya. So, cosa effect este. Tukang tamen, taganan de kumpiyansa tamen mga diferente nasyones na Europa. Kaya sabi sila, mga hospital nila moderno. Pensaba sila, kaya sila. Moderno, kaya sila. Na bueno pa como nasyon di aton como ansi nakita ko, kaya sabi kita, que palda de toda esta capacidad, banta kita con la enfermedad. Por eso, we seem to be doing a little better because we were afraid from the very start. Correct. En otros mga nasyon, bien kumpiyansa sila kung dili sa mga hospital kay moderno, Estados Unidos, número 1 yung ejemplo. They have the most modern equipment and cosa pa siya, pensaba sila they can just snap this COVID-19 with a snap of a finger. But until now, hasta ara, adibinan pa sila sa cosa pa kura pa kweste, no? So, esa sitwasyon. Walang tiyan ka natin pregunta, no? Clarification. Acerca daw el magamisa, no? Pakilaya el misa. Kay, yaabla akin na nuevo protocol magabisinos or guidelines, no pa man el executive order. Tiyan akin ng bullet number 4, ha? Mass gatherings will be limited from 10 to 30% of the capacity. El di mi pregunta, ko sa titaman refer mass gathering? Misa ba na iglesia o el gathering na mga lugar, mga aktibidad? Kaya, por eso kaya mga bisinos... mass gatherings. Ito yung interpretation ko, Charlie. Areto, kasi abda to religious gatherings, otros na mass Specific gatherings. eras Kasi mass gatherings, akel groupation of people gathering for a purpose. So, por ejemplo, mga kosa. Limited, pwede kita mga convocations, akel mga public public programs mga bisinos. Pwede kita inchero, mass gatherings. Kaya na inchero, siya ni mass gatherings. Siguro el tabla kel na misa, el religious mass gathering ga. Kel more specific. Well, I have a question. Kaya ito diya, cuando MGCQ kita, sa prinsipyo kita abri poko-poko ko mga restaurant. Ara ba kay GCQ kita otra vez, el Trump kay watan kita otra vez kay mga restaurant. Por eso ron, espera kita kay as mentioned de la advice del local IATF mga bisinos, el publica actualmente firma el alcalde Bengtimo con nuevo executive order ya también. So, así kita klaro, Robert, in pursuit of the national directives mga bisinos, ay man issue otra vez si Mayor Beng nuevo executive order amending the earlier issued executive orders mga bisinos to comply with the provisions of the national standards kaya man lay down el national government. Correct. So, espera kita, Bert, kaya sabi ito, baka adali kita ara di atong posisyon na kwantos mga protocols kabalikan ng ora mga bisinos. Hindi tantupahan con el mandato del gobierno, we would be misleading the people of the city. So, mas bueno, espera kita, Bert. Yes. Anyway, baka luego tarde no, na evening edition, pwede si Sir Miles pati si Attorney Kenneth aclara cuantos mga asuntos mga bisinos acerca del protocol sa di aton na GCQ para pwede informa con el mga vivientes. Pero deklaro arat anunsya ki no as of 1:57 p.m. this afternoon, el Departamento de Educación ni anunsya que el klase daw el abril a Agosto 24 whatever form it is. No? Sige, Abrigayot. Classes in the basic education will open on August 24. The Department of Education maintained as it also recommended the possibility of conducting limited face-to-face classes in areas with low risk of virus transmission. Our stand on school opening remains, Mr. President. The law provides that school opening shall start not later than the last day of August. The last day of August is a weekend. So, August 24, magbubukas na ang klase, whatever form it is, asegun con Briones.
I hope this is the right decision, no? Intende kita ang karon con el position del DepEd pati del CHED mga bisino, si man delay tami kita for too long el opening del classes, baka tiyan ba epekto na psychology Bert del mga estudyante. And it would possibly pose a very como debilitating impact con el di aton entero komunidad mga bisinos. So tiene razón el gobierno si porque tapikura sila otra vez man job start el abrida del klase mga bisinos for maybe psychological reasons as much as other practical reasons. And opinion lang Consalo, siguro for like kita, tiyan kita mag-anak, no? Importante na edukasyon. Of course, we can never sacrifice education, and of course, we can never sacrifice el health del di aton mag-anak. Pero el di mo lang punto era gradual ba Consalo, akal ba reintroducing otra vez ko na mga jóvenes el edukasyon kay por largo tiempo, yan na si psychological and mental effect ng mga estudyante diaton. Si. So, el punto, akal ba, baka si man reintroduce kita, dayon-dayon ko ng mga bata, akal ba, baka mamploho sila. So, maybe, hinay-hinay, no, abdakan kita kay, el palabra di Secretary Briones, kay, el posible, tiyan pa face-to-face classes. So, kilaya ese, we are not really sure pa kung nalakosa ang sitwasyon diaton, nationwide. Pregunta lang di ato na kay lo mismo después del pronunciamiento del presidente que tiene mga ciudad, el vio otra vez poniendo quarantine protocols de antes, el más stricto manera, hindi man tan tugma el decisión del DepEd con el presente situación donde mas agrava la situación del COVID-19. De verasan, given niya si Uncle Ron, ta-observa tabi niyo el DepEd dol determined gayot para abri con el klase. So, despite the opposition of some sectors na komunidad mga bisinos, bien determined gayot. Bagat kimpo desang ako ng DepEd. Amo lang, el pedimento di ato, no? Akatable sila blended learning process mga bisinos. Hopefully, el cosa sila ta-anunsya, amo tamin sila ko sa man practice. Kay tatyanin kita miedo, baka liga na ora, ko sa mga pronouncements del DepEd mga bisinos, hindi sila mismo, sige. Correct. Kasi kita ta-anticipa. Although concentrado sa TM, new classes will open next month utilizing various alternatives to traditional in-person interactions such as online classes, printed modules, como taba si Albert, and instruction delivered through radio and television. Tablaki si Briones, kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang adjust, depende kung anong available na paraan. Pero ang bottom line, patuloy ang pag-aaral ng mga bata at malaki ang papel ng pag-recover ng economy sa patuloy na pag-aaral ng mga bata. Yon ang aming tingin, Briones said, durante el konferensya ko ng Presidente. Iyo tabi lang ko Ron Bird, no? Sabi to ko sa Academy attention over the last 3 weeks mga bisinos. Este ba mga pronouncements del mga lending institutions, del gobyerno ba, pati mga pribado, on that ablanganin sila Bird, kaya niya mga loan facilities available for educational purposes ang Ron, with very low interest rates mga bisinos. El di mirang nga sabi amang kita muy bien ahora, bien difícil ka del sen, el economic activities del mga vivientes di atun, tamo pa lang ta prinsipyo Bird. Hindi, nabira kita otra vez na GCQ mga bisinos, el di niyo lang pregunta, baka liga na oras si Montonadal dito yung mga DBE, kaya siyempre left and right because of the COVID economic paralysis mga bisinos, force out to man debe. El problema baka liga na oras, otro problema yata na siya. Ay, noticias te ara adentro, no? El presidente del DepEd prosigue con el quinta zona de suyo, State of the Nation Address, y hindi tekel como tabla de más temprano que online na device lang, no? Tablakan niki, President Rodrigo Duterte will deliver his fifth and penultimate State of the Nation Address. Ika is ultimo. Penultimate. Penultimate. Second to the last. Second to the last. Sí. No. State of the Nation Address from Batasan, Pamansa in Quezon City on July 27. Esta, según con el Senado Presidente Tito Soto, quien ya confirma de más reciente, si Soto y habla que el número de mga attendees would be limited to 50. Grande preparación, pero 50 lang el puede atender. De verasan sa Uncle Ron, sabi to antes de endere sa iyo para kina TV11 mga bisinos, yanda kita na Fiesta de Ayala Bird, on invitation of Congressman Jovo Ledesma Jimenez, pati el esposa suyo, the better half, si Ma'am Tina Jimenez mga bisinos, pwede kita miralya kung First Gentleman Sir TP Salazar,
Kwantos mga oficiales de barangay mga bisinos. Of course, subject to strict social distancing mga bisinos. Kaya kita saluda kun Congressman Jimenez and family. Happy fiesta to you and to the good people of Ayala mga bisinos. Happy fiesta. Sabi to El Ayala antes ron. Hasta ahora man siyempre makinche na COVID. Ta celebra kayo. Bata fiesta del kung sabi nila patron saint? El Our Lady of Mount Carmel. Our Lady of Mount Carmel mga bisinos, El Patron Saint Alina Ayala. And antes mga bisinos, yung kwento namin yung Congressman Jimenez, abayo kung juwo, cosa ba el protocol? Will you be physically present durante el zona del presidente ika-5 na batasan mga bisinos? Si Abele, kanya lang daw, mansum inya lang. Sila, para kada parte de este zona delivery del Presidente Duterte. In other words, como tabla siyang koloni, 50 gente lang gawin, more or less, está adentro del sangguniang Batasang Pambansa Complex mga bisinos, hindi naman require kung todo mga kongresista para physically attende con esa zona. Correct, virtual ya lang, no? After all, pag zona del Presidente, mga bibiyentes, tutok sa na telebisyon. Todo mga estasyon de telebisyon hasta el radyo tan hook up todo. Con el state-run network mga bisinos el RTBM or PTV4 donde dali el presidente con el disuyo mga reports Sabi to si Dateline Teleradyo morning, afternoon and evening editions mga bisinos masking kwantos mga otro stasyon li taman hook up ka natin pero hindi abla hook up tawilan sila ka natin. Taman monitor ka natin. Kay news deal na kita saka. Okay. Tiene aquí hospital na pasobolong. Sabi kita may siguro na gobyerno siya. Mga gente, no hay man tausado face mask. Mga chef. Liberasan sa hospital, hindi sa itong sa face mask. O chinita reglamento, ha? Bakit nakamino ka na ahora, no pwede kita kaminan no hay face mask. Ya sobra bien critical el de ato mga vivientes on the compliance del gente, no? Baka siya también circumstances ba konsyal no na iya po dele mira no ay face mask but it is unintentional maybe na hindi usa face mask. Siya mga kosa or baga siya mga lugar baka pwede también siguro sila kita no although tabla it's a part of health protocol standards or mga hospital especialmente sa tiempo del pandemia virus kita or faceless virus may mga karal virus in the first place no but the faceless enemy alta enfrenta kita mga bisinos dali po ko konsiderasyon baka tiyan lang ko sa yase o baka ya tumaagwa igol na gwardiya dito niya tumakape o kosa enten namin un poco faceless and conscienceless COVID virus konsensya mga bisinos kaya makalati mga kunel mga pasyente kundi taman kabit el COVID 3442 Tadaki, please read this completely full on the air. Yes na lang sa ECQ. Huwag ng GCQ or MGCQ para wala ng meet totally at chismisan sa pueblo. Chismisan tapos magbisya ang ng ibang tao. Inggit lang kayo kasi cute ako. Siya kontralyo. May man kita cute. Ano man kita cute? Siguro text by experience. Siguro he's so in love with himself looking at the mirror. I think so. El diaton niya lang magabisyon sa apelo no kung el diaton mga biyentes mientras hindi natin sa chine confusion no going back ko na guidelines ng datong gobyerno lokal no makita apura akil ataranta kung el mga reglamentos sinuway pa el final guidelines after all ablagan kita pwede man siguro kita espera no by this time most probably taman draft ya el di aton local government kun mga guidelines para pero Bert, among others no kaya kita akal ko sa podya kita informa kun el di aton mga bibiyentes especialmente acerca del angkas Bert yes. Latest Bert na angkas well el angkas is allowed for couple mga bisinos no ke junto na casa no hindi no may argument no couple o maridable partners junto na casa kasaw, live-in partner, LGBT ba, nobya, Virginia. Si, basta living in one roof, naun kasa sila, pwede usadas man angkas. Final question kun Albert. Albert, no, man alaw kita el angkas, maski niya bira kita otra vez na GCQ. Yes, kasi
mga bisinos, el angkas, akor na kita, no? El angkas has nothing to do with MGCQ, ACQ, GCQ, kay na, kwando yapone ka nato nationwide lockdown, yaman bawal el angkas, national sa yanon siya. And kwando yan, allow ko el angkas, el Metro Manila is GCQ. So GCQ sila, el Metro Manila up until now, GCQ sila, sila angkas alya. So, naturalmente, kita yaman revert lang na GCQ, and sige kita ko ng national. Okay. Buenas mga sirs. Pregunta lang yo. Kaya man el biyahe ng mga tricycle, el bira ba kita otra vez na add number coding? Sige kita magabisynos tapela kami otra vez, espera kita ko ng official guidelines sa alkalde. Kay kung man kel konsal, no, number coding, no? Number coding. 1 and 2 Monday, el ending 3 and 4 Tuesday, and so on and so forth. Pero baka bira kita na add even, pero al final say, we are not saying hindi tabla teleradyo kay ESEA, no? Yes. Espera kita ko na anunsyo. Actually, mga bisinos, tadali kita proprio tiempo con el di aton executive branch del city government that in view of the latest issuance of the national government, kayo todo kita, tasige lamang con el mandato del national government, del IATF, dali kita proprio tiempo con el City Hall, mga bisinos, para con Mayor Beng, para man issue el revised guidelines, mga bisinos, para todo kita well-guided na mga protocols del city government. Good PM, sir. Open lang ba siyempre mga tienda na Sunday? Thank you. Anunsya sa mas temprano. Lockdown kita. Lockdown on Sundays. Pwede man sila abri, pero na sila customer. Although siya naman, A4, no? Akal mga authorized persons, authorized residents, pero poko lang. So, pero under GCQ, siya na gayod mga, like este, for the case of, ako, asi kita, kuan kita, asi kita klaro. LGCQ, on the nationwide protocol, mga bisinos, debe se controlled el number of establishments or types of establishments abierto. Akil for cluster, akil na mga, kusakil personal care, personal care, mga masahe-masahe o mga kosali, no ay ese. So bira kita otra vez ese, mga bisinos. But for Zamboanga City, ya DCD, ya mira el alcalde ng klima ko también el gobierno lokal, yung mga opisyales del IATF, para menorar gayod el movement del gente, itamira sila kay para pwede ayuda na menora el local transmission man lockdown otra vez el Domingo. Sabi to, porsaw el gobierno nacional man tighten con el grip, mga bisinos, na movement del mga vivientes because manadali el dila pa kay responsable sa pandolos buenos, mga bisinos, taas malo con el derecho del otro que tasigi con el reglamento. So por causa de ese, porsaw el gobierno nacional man implement mga stringent regulations, mga bisinos, para asegurar que limita kayo el número del mga el movement del diaton mga vivientes por amor del diaton mga miembros del pamilya que posible sali infectado si man loosen el movements del mga gente. 7692, ta pregunta kay good PM, mga sir, Ron and Charlie and Albert. Tibera sa mga grandson daw po ni kon mga LSI, pakimodo man ang mga empleyado del Sports Division. Hindi ka sila kada vulnerable na virus. No, kita informasyon tabla kayo mga LSI. So, kung lang false alarm, mga bisino. So, pag may kita receive informasyon acerca de ese, inoy tamen na konfirmasyon, mga bisino. So, baka false alarm ese. Pabuti na check yan, no? Yung mga sources ustedes. Kaya, manalagitan sila mga haka-haka sa story na Facebook, tapos tingura hindi man verdad. Igual ayer, tiene daw un outfit, mga bisino, si Abla, kaya bira daw kita na GCQ. Este tiempo ayer, Bert, ako na to? Sí. May pa-announcement formal madrugada del government. Cuando ila makita ko na Attorney Beldua, yabla mismo si Attorney Kenneth, may pare-uwi, kitya niya sina reversal para na GCQ, mga bisinos. It came later, siguro last night, but aquel tiempo, cuando tiene daw un outfit, ya deklara que GCQ, no ipa-official announcement. Even hasta kami, mga bisinos, no, hindi kami basta-basta dali kung sa informasyon, sinuway kita el first-hand information coming from the local IATF. Kaya di sirko sa kami anunsya aki, tiene ya papel, tiene ya aviso estaba na gobyerno lokal. Observo ustedes, si verdad el quinta anunsya, naturalmente el mismo documento está sa sali na screen, como está sa kami kaya sali. Kay es el oficial, padala ko de prueba que oficial el anuncio. Na tiene otro, ta silang anunsyo lang sin el propio documento que ta sale de City Hall.
na question con ese, kay ese klase sin mga informasyon, dudables no? Como sila formal announcement. Como ese anunsyo, mga kabisinos, Leo ha, anunsyo estaba na PIDEA Regional Office 9. Man-flash kita ese anunsyo di ila. PIDEA 9 Advisory, ha, ese el official announcement di ila. The public is advised that PIDEA Regional Office 9 is temporarily closed amidst issues of coronavirus disease until further notice. Any face-to-face transaction with the office is hereby suspended. For inquiries, LD hotline number na 0917-509-5243. Compliance section clients are advised to contact the Dangerous Drugs Regulation Officer for queries on SNP licenses and S2 application and at cell phone number 0917-308-9157. Personnel who are on home quarantine are advised to continue work from home to ensure continuity of compliance with the national headquarters. Updates will be posted na di ila Facebook account or social media account, mga bisinos. Saya ba na después? Actualmente, I was waiting for the confirmation coming from the PIDEA Regional Office 9. Although, LD ila City, Zamboanga City PIDEA Chief, no? Akil si Sir Comora, confirma, kitras LD ila mag-agent sa man positive na COVID-19. Por eso. Now that you mentioned PIDEA, noticia nacional aquí, el guerra del PIDEA contra la droga prohibido hasta el más reciente talla, la internación tenía 5,722 muertes por causa de este mga raid. 18,582 barangay cleared since the year 2016. This is the latest que dali el PIDEA National Office. Pero, Uncle Ron, sa mga cleared barangays, so-called cleared barangays, siguro in 2016 cleared 2017 cleared, pero baka yaligan na 2018 o 2019, dahil siya man monitor, i-cleared pa siyempre of grounds sa mga barangays. Para siya kita updated monitoring mga bisinos. Baka tomorrow cleared today, but tomorrow no longer cleared. Igual aquí na syudad de Zamboanga, como el recuerdo antes, habla sila primero, drug-free daw. Pero ya pasa cuanto meses mga bisinos, mucho atamente negosyo droga. And then, tiene pa un barangay na city proper lang. Dila kita mencionar el nombre, no? Primero tabla, que pakabada el droga. Ara tawi kita, bien rampante kayo, el vendida del droga, mga bisinos. So, tebe ka el PIDEA, pirmi kayo, man-update el dila monitoring mga bisinos para pwede sabi si el un barangay lulung pa na droga o clear ya. Correct. Ablagani kita, unfortunately. Ablagani kita, bale el notisya para na parte del rekodo kay hindi sila el numero 1. El triste para con la ciudad de Zamboanga, kay na mismo centro del pueblo ya, el top 1 es mga tiempo. Es el tan triste kita mga bisinos con la notisya, no? Mediante el situación del COVID-19 concern, manada kung kenta afecta, pero ese negocio de droga ta continua también, ablagan kita tumabentaha ko la sitwasyon. Sabi to, pirmi kita tamira na report di Emil Tuban, mga bisinos, di Commander T, mga kuwida del mga shabu packets, akal mga sachets, makalberta llama? Sí. Bien manada mga bisinos, de 200, de 500, tiene poco grande cantidad, pero el challenge di ato na bot con el local police, pati con el PIDEA gayot, kopya kita kal tiempo di Director Jackie de Guzman, mga bisinos, akal tiempo, bien grande gayot, el mga kuida de droga, aquí na ciudad de Zamboanga, grande gayot mga bisinos, amo sa el desapio di aton, con el PIDEA, pati con el local police, prikura kita otra vez asibira, el level of accomplishments del antes director del PIDEA, Attorney Jackie de Guzman. Mientras tanto, mga bisinos, no, asikalatun pa sa informasyon si Cap Pilarica Ledesma, el kapitan del Sinunok, que tiene grande operasyon ahora ya as el Police Station 8 na Sinunok, nothing to do with drugs, but carnapping, no? Ya pwede daw inkontra el Police Station 8 Sinunok kung el ablagan kita bulk del mga carnap motorcycles no ali parte na di ila area. So saka kita espera kita más detalles de ese información or más detalles de la noticia, mga bisinos. Well, tabla kita sa mga bisinos kay por causa del COVID, do yaman kon balabert to some extent ya chene slow down na trabaho del kwantos mga government agencies. Por eso ahora mga bisinos, dahil hindi pa man takabal COVID, LD atong desapyo con mga government agencies, including the police and PIDEA, prikura kita man as mas aggressive mga bisinos, LD atong mga enforcement activities,
Kaya tinali kwantos mga lawless elements, specialmente mga drug syndicates, kita mira lang ka nato kina teleradyo, baka taman take advantage por causa del LAL na activities del mga ahensya de gobierno. Dali kita mira mga bibisinos, el baksik del PIDEA, el baksik del pulis para asiapas con el mga sindikato. Okay. Anyway, na frontera internacional na ita, el China, de más reciente, ya nomina con un candidato para que daw International Sea Tribunal Judge. Pero en Estados Unidos, se pedido a todas las naciones para sanga o mamblock la elección del candidato de China para que the judge para la posición aquí en la International Tribunal for the Law of the Sea, as Washington warned that electing a Chinese official to this body is like hiring an arsonist and will hinder international I maritime. fully agree. El China hindi tarespeta con el arbitral award kaya dali ka naton na law on the sea mga bisinos. At ba legal issue? Sila mismo firma ko at mismo law of the sea, pero sila mismo hindi tarespeta ka na yaman. Kaba sila hindi tarespeta con el arbitral award kaya dali ka naton Bert. At ba the court alina Hague na Netherlands ara sila mismo tan apply con el un vacancy alina korte. Double standard sa mga bisinos. So bueno, que llamada del Estados Unidos. They don't respect the International Tribunal. Si sila mismo na tarepeta, ¿por qué makanadali preference tasto para kada mira ito, tatenta lang ngayon. Dahil kalba tatoncha con el International Tribunal mga bisinos. Pero bien claro, makino ito entre eskwela, pwede kita mira que el China hindi sincero mga bisinos na su aplikasyon para nombra ganing un maestrado allí na korte. No, kaya naman to siya, kung sa International Tribunal of the Law of the Sea, major signatory el China di. Pero hindi sila tarespeta. No, pero cuando sa decision del Hague, sila may monta respeta kaya siya. Dahil tausa sila rason kay during daw the proceedings, Bert, no sila kada parte, no sila kada bajo del jurisdiction del arbitral court, kay no sila kada parte del proceedings. Igual sa kumutang na ito na korte. Ya dale con tiempo el corte debe anda anda na corte para depender do cuerpo, depende no tu querer anda para depender do cuerpo. Tu taman surrender to rights, diba? Ese international court opera se bajo na sponsorship del United Nations. El diato na desafio challenge con el United Nations mga bisinos. Possible power del United Nations para enforza order mga bisinos y LA international law, specialmente na una nasyon que hindi man respeta con el proceses del International Tribunal mga bisinos, kaya man award, yung dali arbitral award con el Pilipinas, el cuantos mga territorial ese lugar, mga islands mga bisinos na West Philippine Sea. Amol di atong challenge con el United Nations, doon takeda man inutil. El United Nations, hasta nombre lang, por eso el China, tapo de Didia, con el mga mandato del UN mga bisita. Pero okay, this is a test of influence. Whether the United States still holds a very strong influence with other countries, kaya who will have to vote, no? Kaya Estados Unidos na pili para man-block the West. El tamiro lang tamen, el tamiro ang kolron, ang sinasyo. El eleksyon ng Amerika na Nobyembre, Bert. Por causa del situación de COVID na Amerika, which was very badly handled by President Trump and his administration, taprikurali ara otra vez, man recapture, el public attention con este West Philippine Sea issue, Uncle Ron. Na el problema dito, mira yo, in the case of Trump, dol paltale kredibilidad para sa ka-support na international community because apiki agad el eleksyon, takeda suspect mga bisinos, el motivo di Presidente Trump, isideberasan ba seryoso para sangla ko ng China? El problema sa Trump, kaya otro día pati problema, pwede man sila, they could have put their foot down, but they did not. Ahora kita, it's convenient for him. It's convenient. That's the correct word. It's convenient for him in aid of his re-election mga bisinos. So, suspecha, do we expect the Chinese to follow what he wants? Amol problema taman ni Bert, el uno del mga culprits el United Nations. Kumutablayan antes mga bisinos, the United Nations which was created in 1945, kaya kadabaledol inutilya as an international body mga bisinos that could command the respect of all nations aquí na mundo. Totalmente gani, tamira gani kita el movement también de la Estados Unidos, kita habla gani tu Ron Endenantes and Consul Charlie,
Taman pa po gipoint si President Trump con el international international scene mga bisinos by deploying LD ila mga warship sa kiparte na West Philippine Sea area. El 7 fleet earlier mga bisinos dos del ila mga carriers no el tali aura ta conduce el mga military exercises. Ronald Reagan and uno pa. Tupaw. El miedo lang di aton laki aura baka imbes ke pwede sa ayuda kun el Pilipinas mas man aggravate pa el sitwasyon kay konste mga armed components 7th fleet at that mga bisinos kapas para inisya el Guerra Mundial 3. El problema también di Trump, with all due respect, dahil falta bale credibility na international stage, so he will not be taken seriously, not even by the Chinese. Sabi to, konsalto pa sa palabra dito, not even between the Americans, el taman na channel credibility sa tiempo. But you know, there's a, yung kwento yung kung expert na American Affairs, sabi na Amerika daw mga bisinos, ang sino, el CNN, sabi ito ni CNN na cable news network, paborgat kon kontrakat kon Trump. Iakil Washington Post naman, sister company del CNN, kontra tamen kon Trump. El Fox News, which is widely viewed na entero Amerika mga bisinos, kay el CNN international man, pero chale tamen le coverage na entero Amerika. El Fox News, amo daw el ta Mirabert, el mga locals, mga natives, mga American whites in most cases, amo daw tamira con este gane Fox News, amo daw seta suporta con Trump. So, ya pregunta yo, si kailangan ba de mapuwersa pa si Trump despite the problems of COVID aquí na Amerika. Table level kon pa daw kayo. That even el fight mga bisinos, it's too close to call. So, el cosa siguro ta project el CNN may not be true insofar as Mid-America is concerned. Well, actually, in the United States, there seems to be a media war. Kaya decir que nagera entre mga miyembro del media. Sila mismo. Sila mismo, uno a favor con la administración, el otro contra la administración. But anyway, no sabe si buena noticia o va cuando también propaganda. El Russian military habla que el COVID-19 vacuna o vaccine que mantén sila safe daw, tested safe. The Russian Defense Ministry said on Wednesday it had developed a safe coronavirus vaccine following clinical trials on a group of volunteers. Ito nung sabi si Libera sa mga voluntaryo. Si ganyan ron. Iya pa sa clinical trials, basta mante sila, di la kwerpo. Kamila yo por lang sa publicity stunt para dali mira kay hindi sila dehaw na search for a vaccine mga bisinos kay na Amerika. Kay Amerika ya siya sali. Amerika pati na Britanya bien advance agad el testing mga bisinos del mga possible vaccines. Una pa el Israel. Pero hasta araw ay pamanali Israel. Of course. I think yaman una el Amerika. El Amerika siyempre ron. Pero amo que tabla el WHO, si todo era resources del America, del Russia, del China, del Israel, mga bisinos, and all, including England, ya puede ser hace junto el development del vaccine, mga bisinos, siguro, del otro mes pa, tiene kita vaccine. Sí. El problema del tiene man competition, pati del tiene ba distrust. Among these nations. This reminds me of el AIDS in the 1980s, cuando nuevo palagya rebenta el AIDS. Al sinatan na sitwasyon, rabatahan sila kung alastimimo kung si quien puede domina kung alastimimo medicina, kita puede kumputa con esta enfermedad. Y el resulta cuando se aguantahan esta información, y resulta más manada que muri que no hay el medicina made available. Pero basically, the way I see it gani Gonzalo, hindi kasi society akil man ayudahan el auni hotel mga mapor sa nasyon. Sabi to porque kita sirve como weapon también el vaccine. Si quien el tiene una, él como weapon con el weapon para con el di ilang mga bibientes lang sila el puede puede cura, no? Kay si man ayudahan, it's all over. Pwede siya dayon man spread. Remdesivir ganin ba yan kanya yung Amerika. Amo siguro Uncle Ron, Bert, el razón del presidente Duterte si porque ya suspendele el terminación del BFA
O baka si Chene vaccine nila Amerika, hindi ka natundali. Chene ka pisik. Na pero play safe kita ara kay yaman kon man, yaman suspend man el termination del BFA mga vecinos, it could be part of the plan. Maybe. Para sa kita el vaccine the moment it becomes available. Well, anyway, Kedro Bienes of Buanga, it's now 3:52 in the afternoon. Let's pause for a short break. Tiempo también para que estás tomando cerca de las 4. So, Uncle Ron, kami doy Albert, aguanta pa kami, pero te-entende kami contigo. Tamire quería tu que el merenda ya okay, mientras caliente caliente. Okay lang daw si Ronnie. Unya pa ba? Hindi, Consal Charles, actualmente, kere si Ronnie Bolbe, kay no kere tamin leman merienda. Oo, so baka man giveaway para ka na. Hindi, si kere to Uncle Ron, no may to kami merienda, akalentero, Oliver to Bolbe. Thank you gali kun Attorney Gian, ha. Happy birthday ko lang this Happy birthday. Si Attorney Gian. Birthday del Disuyo. Muchas gracias kayo. Attorney Gian Paulo Enriquez, the gentleman from Pasunanca. Muchas gracias por el merienda. Akal kami kung Uncle Ron ni manda kome uno, kami kay Albert kome. Pero consultant siya ni ko sa takorda. Taman greet to kun Attorney Gian, pero akal lokon del unbarkada di aton kaya promoted no ay pamanliga. Elon de lokon ya. Mention na lang yun na commercial break. Anyway. Attorney Gian, thank you very much. Thank you kayo. Mga bisino sa hora de aton 3:53 na biradal di aton también repaso del mga noticias sa Birapael. Dateline Teleradyo. Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's #1. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yes, Paka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. May
Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el día tu mga mano. Usa tissue o tapa usando del día tu mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el día tu alrededor. Observa social distancing, prevenir andar ng mga publikong lugar, especialmente si manal de gente. Si necesita salir afuera, primero libahan sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, calentura o tos, mag-self-quarantine kita. Ilan na sa Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce. Saan tayo? May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na
GBPI TV11 in a 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradyo. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. I have a big barkada. I have a big family. Making them happy is easy with the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deal. Tandaan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ang coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease na mankalay at aura. Para prevenir con este, pinulabal di atong mga mano. Usa tissue o tapa usando del di atong mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el di atong arenador. Observa social distancing, prevenir anda ng mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, firmin liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na di atong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, calentura o tos, may self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Mga bisinos, el hora ya alas 4:05 del tarde ya y hora ya, syempre mga bisinos para el repaso del mga noticias. La primera noticia, angkas posible el prohibir a la autoridad pero según mga bisinos na mas reciente aviso del diaton gobierno local que este día finalmente ya anuncia el diaton na gobierno local que el permitía con el angkas pa siempre para con el mga manmaridable. Na reciente anuncio desde el IATF o el Task Force COVID-19 del ciudad que cuando revertí con la ciudad desde el MGCQ para na GCQ el tabiray otra vez también el ablagan kita para uso del quarantine pass para kung mga quarantine pass holder A o quarantine pass A holder el pwede kita pwede lang sali el mga Q pass A holder lunes, miércoles y viernes mientras el B martes, jueves y sábado. Y habla también el de aton Task Force COVID-19 que el domingo el man lockdown otra vez quiere decir mga bisinos no hay quarantine pass el manda el de aton na gobyerno lokal sali na di ila mga kasa o no hay mga quarantine pass holder el sali para di ila mga kasa. Para kung mga backriders también pwede syempre munta el mga manmaridable mga bisinos kung angkas na motor
pero yari tira el di aton na gobyerno lokal solamente aquellos lang man maridable kasauman o live-in y también miembros del LGBT o manobyo y novia que junto na un casa solamente. Mientras tanto, el mass gathering o el magagrupada na mag-aktibidad mga vecinos necesita talilang na 10 para 30% el kapasidad. Mientras el curfew el continúa a las 11 del noche hasta las 5 del madrugada. Mientras tanto, na otra noticia, continúa subí el caso del arrestado persona ta viola con el health protocols ta pueblo. 246 persona el pwede kuhi el PNP na entero syudad ayer lang que hindi ta usa el maga face mask maskin o mientras ta salen na publiko lugar o afuera del di ila magakasa. Es el confirmación del portavoz del Zamboanga City Police Office Captain Edwin Duco da TV11 este lang aga. Fuera con el 246 violador que hindi ta usa el face mask 100 el la persona el ya pwede man pena que hindi ta sige con el social o physical distancing. 34 nuay maga-quarantine pass sa na casa, mientras 14 elya pwede sila kuhi taman backride maskin hindi man maridable. Según na PNP, cerca 400 elya pwede sila kuhi en total del ayer lang y posible pa subi este na mga siguiente días. Cerca 400 asigun hindi lang na sentro del pueblo sino hasta na mga-otro barangay na 2 distrito de la ciudad. El Procura también asigun man na sinti el autoridad con el di ila presensya na otro mga barangay. Mientras tanto, mga vecinos, fuera con la ciudad de Zamboanga, el provincia del Basilan, ya pone también bajo otra vez na GCQ. Hindi lang con la ciudad de Zamboanga, el vira para na General Community Quarantine, sino hasta el provincia del Basilan. Ese después que ya pone el gobierno nacional con el alto caso de COVID-19 positive, ya puede registrar aliparte na provincia, donde dos solamente de la mga provincia na Mindanao, ella pone bajo na GCQ. El Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte y Zamboanga Sibugay, el extended y la Modified General Community Quarantine o MGCQ por causa medium risk area, el ta considera kanila el gobierno nacional. Mientras tanto, mga vecinos, Barangay Kapitan de Calarian niya konfirma que tiene de PDA man positibo na COVID-19. Mismo el barrio Capitana del Calarian, Florencia Arcilia sa konfirma ayer, kaya po na sila bajo con el compound donde el PDEA Regional Office na lockdown. Esa después que llama según kanila Oficina de Salud que tiene 3 mga PDEA agent al tiene kaman positibo na COVID-19. No hay pa statement al PDEA Regional Office sa mga tiempo si causa el sitwasyon na di ila opisina. Mientras na un statement también niya publikan na mismo social media account del PDEA Regional Office na tabla que el entero oficina de ila pone bajo na también o tiene mag-arreglo el ya pone con el de ila oficina este tiempo donde el suspendido el todo el mga klase de transaksyon para de ila mag-opisina. Llama lang asiguna de ila mag-hotline numbers para el mag-transaksyon. A las 4:10 del tarde, el CDR remó y man disinfect con el Hall of Justice ayer tarde. El personal del City Disaster Risk Reduction Management Office o CDR remó ya conduce con el disinfection con el Hall of Justice de ayer. Ya principio la third floor del building hasta el entrada ya rega chemical para pwede matako del mga virus. El mga opisina y mga sala ya man disinfect también sila. Tiene 2 mga makina ya usa para el disinfection na entire building. Llaman na también sila sali con el mga empleyado para darle lugar con el personaje del CDRMO. Mientras tanto, un motorista o motorsiklo y asalta na techo del un casa na barangay o del barangay Kapitan de Lumbangan del mediodía ayer. Ya sale arriba este motorsiklo cuando paabajada ya el driver no hay asigun aguanta el supreno por eso bien corre el paabajo. No hay más puede controlar con el motociclo y man derecho para na techo na casa de Cap Carmelito Bejerano. El driver ya tiene lang contusyon na su cuerpo y el magagente na casa o el magagente ya se abaja con el mencionado motociclo también. Mga soldado bien estricto na chequeado con el quarantine pass del magagente na Tiangge Público en Dirantes Aga.
El personal del Philippine Marines amo el tabisya con la entrada del tiangue ese tiempo y no puede más entrar. El magata agarra con el quarantine pass ese día del jueves. Bajo ya también kita na General Community Quarantine. Ben alegre es un ventera de camarón kaya puede siempre él entrar para vender su mga camarón adentro del tiangue kaya tiene el certification estaba la City Agriculture Office. El maga taliba quarantine pass B el nuay y también el maga nuay quarantine pass ya manda volve el autoridad. Dos bus lleno del mga LSI abaha y acomoda kanila alina un hotel na syudad na sentro del pueblo ayer tarde. Ya puede alcanzar el news team con estos dos mga bus na sentro del pueblo a las 5 ayer tarde y el mga pasahero taliba ko di ila mga bagahe entrada alina un hotel. Mga locally standard individuals daw estos ya sa Manila iya anda kanila inkontra na airport. Ileba kanila na hotel para man quarantine kanila. Kuantos mga chofer de tricycle taman di nga sa kay bira otra vez na el syudad na GCQ. Yaman junto el mga tricycle driver para aliparte na puro Brillante Street Indirantes Aga. Iya pregunta si Cosa debe ase kay baka el kuhik daw kanila otra vez el mga pulis. Tiene aquí seguía lang con el ending del número del di la mga plaka del AD even number. Igual con este si Isgani Arasani de Barangay de Sinunok. Ay volve ya lang daw ele kay ending 5 o ending 5 ele. Hindi ele pwede biyaha este día. En los demás kanila ya checkya pa daw anay sila kung mga quarantine pass del mga pasahero para hindi kanila kuhi iman umit pa sila. Mga bisinos, el hora de aton alas 4:14 del tarde y es el de aton repaso del mga noticias en los demás pa del mga noticias luego na Dateline Zamboanga. Morning. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, pa-share. Sir. Sir, pa-share. Oh, no. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo.
Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Yes, Paka Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Mga bisinos, a la hora de aton alas 4:20 del tarde, aquí pa siyempre na programa del Dateline Teleradyo. Quanto minuto lang mga bisinos, na un poco largo pa man, pero el man maximal sita con este konsehal para el guía con el de aton mga bibientes, quien tauhi ka natin sa tiempo ko, saba el mga protocols, manhimay-himay kita, kaya update mga bisinos, coming from our local interagency task force. So akilos magatamanbuyong kung ko sa kilta lama mass gathering is only allowed from 10 to 30% mga bisinos capacity. Tablet City Government of Zamboanga clarifies the provision on mass gatherings under the General Community Quarantine or GCQ guidelines. Pursuant to IATF Resolution 51, mass gatherings refer only to religious gatherings and worship service. Mass gatherings other than religious and worship service are not allowed under GCQ. So religious and worship service must allow only 10% of seating capacity up to 10 persons, whichever is higher, and that there is no objection from LGU where religious gatherings may take place. Furthermore, minimum health protocols must be in place and practiced at all times. So, na magamisa isa tamang refer konsehal. Actually, ito improvement mga bisinos. Kay primero, jesente lang kada iglesia, irregardless of the size of the church, o el religious facility, el allowed anda na iglesia mga bisinos, uwi misa. But our bird, no, kumutabla ka na, whichever is bigger, it could be 10 persons or 10%. Whichever is bigger mga bisinos, kaya pwede attend di misa. So, siya to 10% del 1,000, mga sinente sa bird. Depende na grandor pa. Depende na grandor. Oo, del mismo church mga bisinos. Pero, SL uno del mga yaman clarify kay yan so confusion kung alkosa sa tala mass gathering. So, klaro sa mga bisinos is sa church activities
And under GCQ, nuway o hindi allowed any other gatherings no or activities mga bisinos kaya disir prohibido akil man asa ustedes mga aktibidad kay ablagani kita taman gather Bert, asig kita klaro kay Chiniki from 7498 ablale gentlemen per interview daw of Mayor Beng this morning i-anunsyo daw si Mayor kaya no daw lockdown na Sunday including all stores open daw el mga stores mga bisinos el usada lang del quarantine pass 3 times a week lang. Well, ese del Enderantes aga mga bisinos pero este tarde yaman finalize si ese el di aton local IATF no. Of course el alcalde Ben Clima ko taman consult kun el other agencies of government konsal no. Hindi lang ele so maybe yaman reconsider el alcalde Ben Clima ko donde ese mismo na television di sa staff pwede usades mira klaro ali quarantine pass holder Monday, Wednesday, Friday lang. So bila kita otra vez na quarantine pass. Old arrangement Bert na GCQ basta Sunday siraw todo. So si Cosa man niya blend natin sa alcalde Ben Clima ko na radio interview el Cosa yaman agree el interagency kay disir tali el City Health Office, tali el CDRRM mo, tali el other agencies of local government yaman agree sila man lockdown el dia del Domingo. Pero klaro sa Bert no, klaro ya ese no final ya ese mga bisinos. Pending el executive order yaman release sa el Public Information Office del gobyerno lokal so ese kita sige. And yaman clarify lang mga bisinos acerca del mass gathering 10% or 10 people lang el allowed na mga misa mga bisinos. Mientras tanto, ¿cuántos pa del mga tapili kanatan si kanatong clarification aquí el angkas otra vez? Endenantes aga kasi chene Juan Consal chene informasyon yasale earlier although premature kay hindi dawan allow ko nel angkas kay por causa GCQ kita pero el cosa yaman clarify al diato na local IATF allowed el angkas kay el Metro Manila the last 15 days ago mga bisinos under GCQ sila pero chene angkas so chene tamen kita angkas aki el pregunta lang aura si el barrier ba el implementa también aquí kanaton. Okay, si impone el regulación de barrier mga bisinos, pone pa tu barrier kaba o aquel cosa ba talya mga Bert, aquel atras. El bag. Dol shield tamen, dol bag. Aquel bag atras mga bisinos, dol difícil para man comply el diaton mga vivientes kay uno dol gastoso sa mga bisinos. It will take siguro at least mga 1,000. Pero sa gani ohala el National IATF man reconsider kung el opinion del auto mga agency ba konsal no I mean man reconsider sila maybe recommendation del mga experts no del Department of Science and Technology no man reconsider sila con este cosa di ila statement con este and Department of Health. Pero tamila tamen nyo con el national government with all the experts der mga bisinos, no hay guarantee que hindi sila mambuyin con ese numero del mga regulations mga bisinos y cuantos mga protocols Bert, no? Aquí gani na siyudad de Zamboanga mga bisinos, taman take ka time el executive para asigura que cosa mga protocols ta implementa sila are in line with the national directives. Bien montonada de mga directives mga bisinos, hindi to basta-basta lang implementa na local si hindi in line with the objectives of national regulations. Okay. Mientras sa este mga tiempo mga bisinos, chine ase sali el di aton Archdiocese of Zamboanga schedule wagon dato no taman tatormenta lang yun na connection na di aton internet no bata chine schedule el publica no o ya publica el di aton local Archdiocese mga bisinos chine se cambio konsal la schedule del mga misa no new schedule of public masses under GCQ starting July 16 so effective today mga bisinos el publica kita con este informasyon tablagani aquí mga bisinos are ustedes chene kita kwan lang technical difficulty anyway el hora de aton 4:27 in the afternoon man pos ani kita for a short commercial break mga bisinos ay dira pa el Dateline Teleradyo. Pearl Morning
Pearl. Sir Dong, alam ko na. Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in, dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oh, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Yes, kaka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? Cheers! new delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline Teleradyo. Okay mga bisinos, a la hora de aton 4:30 in the afternoon. Aki pa syempre na programa del Dateline Teleradyo. Takial schedule mga bisinos for Metropolitan Cathedral lang este, no? Ablagan ni kita. It doesn't apply con todo mga ablagan ni kita mga churches regardless chere ablagan ni kita otro mga informasyon kaya ase también publika el di aton mga local churches. Anyway, new schedule of a public mass under GCQ, no? Asigun ese kunal di aton Metropolitan Cathedral of Immaculate Conception for weekdays, akal disir Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 6:15 a.m. Tinemisa, 7 a.m., 12:15 and 5:30. So 4 beses lang na weekdays el día. Metropolitan Cathedral. Si na Metropolitan Cathedral mga bisinos. Mientras for Saturday, cheni kita kwantos mga schedule, 11 schedules mga bisinos, but nuay misa na dia del Domingo. I think taman applies ti kon todo kay under man sa Metropolitan Cathedral kon sal todo, Yes, no? kay Domingo, nuay man movement mga bisinos. Yes. Kay authorized, so nuay misa na Domingo, el misa lang bird, no? Upon na weekdays, Saturdays mga bisinos, 6:15 a.m. bird, 7:30 a.m., 8:45 a.m., 10 a.m., and 11:15 a.m. And then el tarde tamen, 12:30 p.m., 1:45 p.m., 3:15 p.m., 4:30 p.m., 5:45 p.m., and 7 p.m. Correct. At alas 7, tiyan pa kali misa. De noche, no? So, klaro sa mga bisinos, no? No hay misa na Domingo. At least for the next 2 weeks, kay baho kita na GCQ. And things to take note mga bisinos, ha? Tablagan kita in attending public masses. Takiya, only a maximum of 10% to 30% seating capacity are allowed. Wearing of face mask, tali sa must.
social distancing to be observed at all times. Number 4, the faithful are encouraged to bring their personal alcohol or sanitizer. Then ang Holy Communion, como dal una paste, abiso nila mga bisinos, recibe lang by hand, no? Namano lang sa recibe. And the faithful are discouraged from kissing, touching sacred images inside the church. So Bert, el item number 1, only a maximum of 10% to 30%. Así kita klaro mga bisinos, from 10%, subiyase up to 30%, el puede ocupa como tercia, 1/3 of the total capacity of the church facility. Si tiene 1,000 el capacity, pwede kita bien grande, Bert, kay el Metropolitan Cathedral, grande man siya. Si 1,000 el capacity, for example, pwede hasta 300. Ese mga bisinos, no? Otra vez, es el schedule for the masses kay sabi to consulbe manada di atong mga bibientes el kada ba prayerful, no? Por causa con el pandemia kay experience kita el abdagani kita reso ya lang ngayon el uno dal mga taman resort kita. Sabi to uno dal mga grande ayuda taman sa konsehal, no? El reso para con el di aton mental health kay binapektaw practically todo sektor mentally. Hindi lang abla Bert grande, bien grande gad mga bisinos. No pwede kita midi, no pwede kita man quantify Bert. El good graces kita pwede kita saka mga bisinos by way of prayers. El reso amo kat kanaton pwede ayuda, hindi sa visible, hindi klaro, pero tapo nila man kita may resulta, si ta contesta ya con el di aton mga prayers. El mismo. By the way, Bert, kita pregunta contigo, no? Sir Bert, el port pilar ba daw? Open niya? Ese el hindi yung pwede contesta. Abierto man kung na-reduce capacity. El shrine, abierto siya. So, pwede sila anda na port pilar. Pwede sila anda. Aquel kere anda kay birthday de ila. O kere bisita con la Virgen Maria. Open niya mga bisino, subject lang kayo to strict social distancing. Tupao, no? Actualmente, el alcalde Bengtima ko, pirmi alyan, no? Tare sa mga bisinos. Anyway, para con el informasyon del publiko, abierto el Fort Pilar Shrine, but under GCQ mga bisinos, in na nuevo protocol di aton, Domingo, no hay gente que el debe salir. So, quiere decir, no hay tamen misa. So, el di aton misa, weekdays and Saturday lang mga bisinos. 4 schedule na weekdays, Monday to Friday, mientras na dia de Sabado, sinitan kamali, 11 schedule ese. 11. Bert, este public service de mga bisinos, pero at the same time, te informaste con el dueño daw del Piaggio owner, calling the attention of this Piaggio owner mga bisinos. Ma'am, operator owner, Nenita F. Manalo, de Salaan daw mga bisinos, kay kerele contigo informa que el dituyo Piaggio driver daw bien kaskasero kayo idol bien korega daw tol tabula daw si tamaneha. Pasikat pa daw ng mga chicks. Onde ba ste ma'am? Iyali lang kita ma'am para pwede kita dali disiplina si deberasan man con este gane airing driver bien kaskasero daw kayo el driver di ma'am Ninita F. Manalo dueño de un Piaggio mga bisinos que de allí na Salaan. Paborya lang ma'am. Piaggio hindi ganun sa Ben Core debe Pichito el accelerator Bert, Core sa Bert. Ansina, no? Mga bisinos. El punto di aton, para ko sa man para man kaskasero sa tiempo, no? Yung mga kunti ko kinta sa lagas, no? Kung kuidaw naman ni hada mga bisinos, hindi propyo kita para man na balanghaga na kami na sa tiempo. Bert, tiene pa kiyo. Tabla el 7983. Sirs, bien duro kayo el cabeza. Aquellos daw tasalilang maskin taabla no masya sale. Why not manda daw con esos mira aquel mga video clips del mga kaso de COVID onde manada ka nila Bert kung lang Bert tatindi lang na sahig kay hindi na takabi na ospital. Siguro tapo di mira kay de berasan kat manada kat pasaway na di ato mga barangay especialmente mga bisinos with all due respect no cuantos de di ato mga jóvenes aquel no paliga 21 amo ta queda bien pasabay chenebes, hindi ta se usa mas, itasale pa afuera. Por eso gani konsel bari ba liga akal tiempo akal ta pwede lang pega kunratan ko mga gente afuera. I mean, mga violator baki si abla kita chene ba dispensa lang mga business palabra no. Unfortunately sa henerasyon sobra kat bien duro el kabeza no. I mean mga jóvenes auran, hindi ito pa niliba kanila kung saan na kwento-kwento. No, mang kwento to, tenta pa kuntigo mga jóvenes sa mga tiempo, sa Pandos, Los Buenos, of course, mga bisinos ha.
Pero manado ng mga jóvenes sa mga tiempo, ya kita bang ben abusaw, no? Tiene, like, tiene mga instances mga bisinos, tabla kanila ang mga de edad, no? Lumaka mo sali. No, idol bungol ang mga jóvenes sa tiempo. Hindi tauwi contigo. Sabi to El Rason Lee, kay usually mga jóvenes, they have to be entertained and ana sila na entertainment mga bisinos and to keep themselves entertained, Bert, akal tiempo na pa-COVID, kere-kere sila si gimi-gimi, kami na, hindi sila tan realize mga bisinos, baho na reglamento ara del IATF y del DILG, bawal ustedes sali, especialmente below 21 na edad, pati akal mga senior citizens siya, atong bawal. So, dapat kita man adjust kung ang sitwasyon. No, kita pensa que hindi ka natin penetral COVID, kaya hubin kita, kaya na Amerika mga bisino, makina Pilipinas, marada hubin nga sa biktima de COVID. Correct. So, nobody is shielded from COVID. Anybody can be infected by COVID. Si. Amo ka mga bisinos, no? Alarm ka kita, Bert. Akal ba ko sa kita yan natin ang kwento di ang korone, takipale. Solution mga bisinos na problema de COVID, takinamano di aton. Kaya tabla lang si Albert Enante, makingkilaya to de Rico, makingkilaya to de esconde, si hindi to sige mga requerimientos de usada del mas, social distancing mga bisinos, kaba eskwela el caminada, no makamina, si hindi importante, no hay aseguramiento que hindi kundigo infecta al COVID. So, importante kat el armas di aton mga bisinos, personal discipline. Personal discipline. Cosa ese? They are the following. Uno, usada del mas. Segundo mga bisinos, social distancing. Si pwede ganit 2 metro distansya, mas bueno. Ika-3 mga bisinos, constant washing of the hands in the proper way, no? No kita lababird mano, akal da de banjing-banjing lang, akal ba de pendehada lang, labakat mano enbuenamente mga bisinos, sigigat con el manera, kita rekomenda el mga medical experts na labada del mano mga bisinos. And ultimately, el di aton mga kaminada, regular kayot, akal mga non-essential travels, no maya. Esta kita na sa mga bisinos para asigura que lehos kita na COVID. El mismo. Tiyan katuntaman message sa kita, ablaga ni Eli, el mga bata daw ara si tabla tu, tamira pa kuntigo malohos. Yako da bayo konsyal antes, na tiempo di amon, pag once, akil ba tablaga na sila di edad, mas mayor kuntigo, si yara na ganyan lang na kuntigo, duwele na petyo, akil ba, makangaab gayod, no? Akil bata sinti dawin kita, kre dawin kita kunel mga mayor ka natin, pero ara dalo, tumal el mga jóvenes. I'm not saying todo, ha? Hindi man todo, pero di ba rasa, si tabla to tachulya pa, tenta pa contigo, si el mayor abla kunel mas joven. Sabi to, porke ba el mga anak, tinabes, at mga apo di aton mga bisinos, ben pasaway. Cool pa tamen sa to a large extent, del kwantos mga mayores, keta di halang kunel dila mga anak. Tabla kita sa Bert, kay mayores tamin kita, sabi kita el sitwasyon del casa, si el mayores hindi tadali clear-cut instructions kung el dila mga anak, what can you expect? So, importante, para el good breeding, del di aton mga anak, mga bisinos, kay klaro man semina. Debel mga mayores, tiene command kung el dila mga anak, no masigi kung el de vosotros mga anak, hindi sila amo, pero giya kanila mga bisinos na propio manera, especialmente ahora na tiempo de COVID. Necesita kita 2 steps ahead of COVID. No pwede kita kumpya-kumpya lang igual antes. Amo sa diaton na konseho kung el diaton mga mayores tamen, itabla kita sa Bert kay kita, tapos kita mira mga bisinos, that is the key to partly solving the problem. Si tiene kita disiplina, tiene buen komunikasyon between parents and children. Kasi el mga tatay na hindi taman wield any kind of influence kung el dila mga anak, para giya kung el dila mga anak, what can you expect? Di ba, Bert? Sinabi tagiya kita, mga bata, duro kabesa pa. Tupaw. So, malos, hindi kita tagiya kung el di aton mga anak, mga bisinos, it will worsen the situation. Yakord lang ano yung antes mga bisinos, akil ba hindi pa prohibido el corporal punishment konsyal? Yung mga bata, miedo gayod, no? Chinigad miedo. Naguso kami antes, sabi to, si El Diamond Maestro, si Sir San Luis, ay si Sir, si Ondeara, no? Tamandali ka naman sa convert. Akil ba, akil pono de ipil-ipil. Akil pono de ipil-ipil mga bisinos, tapos na kila garden di amon na, pero si hindi tuman comply con el order del maestro na practical arts, pati na gardening, alam niya na sa kunti-kuntigo de biyuko. Ay nako. So, antes el mga bata, de veras, no, especialmente mga ansyano, kaya pa sa gayot na disiplina de antes,
otro kat el level de disiplina, Bert. Makita ka tiempo de vosotros, tiene pakat alto level de disiplina. 90s, tiene gayod. Pero hindi man kita taabla que ara imposible se. Tiene pa siyempre chance basta el diato mga mayores keda kat involved na development in a training na disiplina del dila mga anak. Areto, no? Developing story mga bisinos, tiene asigun COVID positive na Zamboanga City Medical Center, Elia Precura Escapa, este lang tarde, no? Tali ahora la autoridad na Evangelista Street, no? Sa alrededor del Zamboanga City Medical Center. Pero este COVID positive, no? Para hindi lang alarma el vivientes de aton, ya pare dayon agara, el de aton mga autoridad. So ya Precura Escapa from the facility. Quiere decir, si no hay guardia li, dilikaw kayo, ya podía escapar el COVID positive. Bert, paborito contesta con este pregunta from 0437. Good PM, sirs. Pregunta lang nyo, hermano con hermana, pati nana con tata, krete, nana con tata, pwede. Si allowed ba na motor el back riding? Como el mga anak, sige con el tata. O el nana, sige con el anak. Is that allowed, Bert? Repeat ito otra vez. Well, el cosa ya habla specific, no? El di aton IATF mga bisinos, solamente man maridable. Couple, no? Si driver, el nana, el marido lang pwede manangkas. Si el marido, el driver, el mujer lang pwede manangkas. Akin lang mga bisinos. Another thing is, si no hay ustedes quarantine pass. For example, kami di Albert, pone kita yo Bert, hombre, tú el mujer. Sí. No quiero yo que de mujer ka pa tú el hombre. Sige. Okay. Na quarantine pass mga bisinos, iyo el principal holder. Si Albert el alternate holder. No pwede naman angkas kumigo kay un quarantine pass lang kami tiene. Correct. Pero, aklara kita mga bisinos, si eto también under GCQ tatrabaha sa establecimiento. Presenta to dito yung ID del trabajo dito yung maskin alternative to ayan na quarantine pass pwede contigo. After all, el purpose de ese para man transport con el mga angka backray dito yung para man access essentials, konsehal, and andada na trabaho. Amo sa exception mga bisinos. Bert, siya namin kinu from 2582. Sirs, deberasan ba el mga LSI daw suspende ya el ligada aquí na pueblo? Well, no ay pakita although ayer initially, pwede kita ma-discuss ko na si kuna Attorney Kenneth, yaman mention gani ele kay tiene mga movement ansina, no, na taprikura man relax el diaton na government but el local government but no ilang gadyo pwede uhian bonamente konsal con el detalye de este but si yasang na konese hindi pa gani anoche aliga dos bus LSI from Manila. So meaning ta continue kita receiving. Although el sabi kita mga bisinos dol tiene que el pedimiento Bert si ma'am was this done formally? Regula gane el ligada anay el enviada del mga LSIs na Zamboanga. Is this true? I think formally yaman kwan konese, yaman endorse konese para na national IATF. No, hindi lang kita sure el mga kwan dese, mga detalles dese. Kaya uyo sa Bert no kay tiene gane representation niya as el city government para man hinay-hinay mga bisinos el enviada del LSIs by the national government aquí na ciudad de Zamboanga por causa que aumenta mga bisinos exponentially el número del COVID positives aquí na ciudad. Sabi to, correct ese konsehal kay ablagani kita although number 1 man el community transmission, mga community positive di aton at 69 niya. By the way, este dia gali mga bisinos el tiene también ta espera kita el update ya también from COVID task force, no? And I think it has something to do with our number of COVID positive yata min na siyudad de Zamboanga. Yes. Espera lang kita el official guideline, official announcement po. You know, I've been a public official for several terms aquí na siyudad mga bisinos but nowhere in my previous experience had I seen a situation like this. Onde el mga city officials mga bisinos bien sobra trabaho gayot. Ngayon pwede mira mga bisinos ang sina klase de bien challenging gayot sitwasyon di atong ki doon no pwede practically no pwede man dormir di atong mga opisyales. So este lang kada tiempo Bert no yung tasaluda kayo despite all the chenebeta uwi kita mga kritisismo kay hindi sila taman deserve mga bisinos tapos kita mira el sacrifices del di atong city mayor del di ato mga opisyales, mga bisinos, kaya taprikura man address con este problema de COVID, aquí na syudad. Si habla to Bert, despite all the criticisms and all the difficulties que ya pone forward, el mga, el mga
ta question na gani con la acción del gobierno mga vecinos, ta pwede kita mira el determined effort di Mayor Beng mga vecinos para procura gayot combate y man-defeat con este COVID problem aquí na ciudad de Zamboanga. Of course, with the support of the Zamboangueños. Ablagani kita been exhausted yel mga gente kian na frontera konsyal no Kansoya 4 meses even kita na broadcast industry pwede kita abla mentally ablagani kita physically tired ya kita no kun el asunto but no kita ko sa padase it's a parte sa del public service mga bisino si hasta lahat mga frontliners, mga medical frontliners di aton bien exhausted ya. El alcalde ben prima ko tamira gano sa na virtual press conference forma di Dr. Dulce. Bien cansado Jesus, no? Si Dr. Dulce dol ya queda coña, dol kusama kel dol tiene beba tamira kita dol quería dormir. El what more siguro for the frontliners ali na mga ospital mga vecinos from the doctors to the nurses to the janitors and the orderlies. Ali na sa Zamboanga City Medical Center and all, including el hospital na pasubolong mga vecinos and all private hospital facilities aquí na ciudad de Zamboanga. El di la sitwasyon debe kita entende mga vecinos, el sitwasyon tamen del di ating mga political leaders entende kita el gravity del mga pressures que takarga sila mga vecinos, el burden del problema que taliba el COVID aquí na ciudad de Zamboanga que takarga sila unimaginable. Como tablay in antes, Bert, I've been in government for many years, although apuera kita aura, but I've never seen anything like this. Na but do we have a choice, mga vecinos? Tiene ba kita choice? We have no choice. We are committed, and we must be committed to really defeating COVID-19 in its tracks aquí na ciudad de Zamboanga. We have no choice but to unite, mga vecinos. Siguro si tiene man kita mga disagreements o tiene kwantos mga disgusto, we have to set them aside for the meantime in favor of a unified front and a unified strategy mga vecinos para pwede kita kumbate igana kontra con este COVID-19. Kaya el problema, Bert, sabi ito, kumutablaan ito inantes, makasurrender, sino'y tular ko presensya, makakonsumi. Makasurrender mga vecinos, baka abelan kita, butelan yung tuwalya, hindi na agwanta. But we are better than that. And we have very good city officials, takumpya kita na kapasidad del Diaton City Mayor mga vecinos y otro oficiales del pueblo, tali si Congressman Jimenez, itali el Diaton Vice Mayor, y cuantos mga konsyales kita suporta gayot con Mayor Beng. Kumutabla sila pirmi, no kita sinti el kansansya, no kita pensa el gravity del pesades kita agara kita, basta sulong lang, un dia mga vecinos no hay masi COVID. También ato konsal si todo lang di aton oficiales del gobierno, incluido también el mga miembros del Comunidad Unido, también ato sinti kansaw el di aton gobierno, el di aton alcalde Beng Klima. Well, tiene ba to satisfaction with the thought that everybody is helping out, everybody is working, everybody is supporting a unified strategy para elimina ko na si COVID mga vecino. Makingko sa nombre kita llama con el COVID, no pwede kita con ese ase tumba si hindi kita uni. El importante, tiene kita unified front para poder pelear contra COVID. Kaya si kalayatan el di aton esfuerzo, na first base pa lang hindi kita liga. Tablagan sa sila konsel kan ba to inspired ba to si todo ta suporta contigo no, taman ayudahan contigo, taman reach out contigo to offer ayuda o help, takay to inspired. Pero si bombia contigo mga las cosas asunto ali naturalmente el dividido tamel dito yung focus. Bulito kasi bombia sila o kritika o akusa mga vecinos kabaplanta derecho mga 5 karton de ebidensya. Ebidensya mga vecinos para kre kita el cosa sila taabla. El problema no man trial by publicity lang pirmi mga vecinos. Yamanda investiga con el COA. Yamanda investiga con el Malacañang. Yamanda investiga con presidente ng Malacañang. Yamanda investiga también aran nuevo lang con el National Bureau of Investigation. Tamproma ka si Uncle Ronnie de aquel día, baka pa sa mañana mga vecinos, otro ya sila manda investiga. Con el Federal Bureau of Investigation niya, pati el CIA. So tapos kita mira, el andanza del dila tirada mga vecinos, hindi para el bien del pueblo, pero para kung lang, self or political aggrandizement. Kaya kwento kita sa Bert, kaya tamira kita ang mga bibiyente di ato Bert, sa nebedol tapal tayo ba animo? Mga vecinos, no kita perde animo. Debe kita pirmi aggressive na di aton pelyada kontra
COVID. Hindi este COVID sale, si hindi kita está determined, united, i-congat mga bisinos, man ayudahan, ahora mañana y hasta para cuando. El mismo mga bisinos, a la hora de aton 4:52 in the afternoon, no? Tiene lang kita kwantos mga minuto mga bisinos. Tiene mag-anunsyo di aton dahil di aton IATF konsyal about del angkas. Tapos diba yore, specific ya man maridable. Pregunta hindi ba pwede asa entra con el anak. No, el una pedimiento di aton man alaw lang el angkas maskin muher lang. Kaya mo ablaga kita partner di aton nakasa kay ablaga ni kita hindi kaya si solo-solo to apuera mga bisinos. Na area dali contigo taman alaw ya contigo el muher tapi di pa hasta el anak, no? Siguro hinay-hinay lang mga bisinos, no? After all el datong gobyerno siguro hindi magaste forever konsyal. Kita tarugan ni sa forever. Man kon pasensya lang anay siguro kung el cosa este mga tiempo table autoridad di ato. Well, debe siguro sila naman pidi con esos mga konsyales di ato mga bisinos, el mga new majority allí na City Council. Dali también ustedes mira que ustedes está trabaja y ta ayuda con el mayor di ato na kina ciudad de Zamboanga. Y sabi ustedes kritika, debe sabi también kita todo trabaha mga bisinos. Hindi lang kita sabi pelya, sabi también kita ayuda man construct con el di atong ciudad. Ayuda dale mga constructive suggestions para el bien del entero ciudad de Zamboanga, hindi para el mal. El importante, Bert, hindi kita takritika para kritika lang. Hindi kita takritika para hacer ang malo in favor of political aggrandizement, mga bisinos. Dali kita mira, si cosa kita ta abla, kaya kita ase, mga bisinos. El cosa kita takritika, hindi kita taase. Kaya kita kritika tu, pero tu mismo, taase tu, el cosa tu taataka. Ano kita quiere sugerir con el día a mga oficiales del pueblo, mga konsehales, que no hay cosa taas en la oficina, no hay ordinanza que ta presentan a Council for Approval, mga vecinos. Present yourselves as contact tracers. Kaya at least puede ustedes ayuda con el pueblo, sirvi con el mga pasyente de COVID, mga vecinos, and do some other things que puede contribuir na buen esfuerzo de ciudad, mga vecinos, kontra COVID. Hindi lang kita pirmi ataka, kritika, abri di atul boka, kabalikan na ora, may kita cosa ya pwede ase para el ciudad de Zamboanga. Mga bisinos, el mga konsyales, kailangan kayo ng bayan. Mantagalog yan lang nyo, makin difícil kita kumbersa, tatubi di mi lengua. Tulungan natin ang bayan. Este kwento mga bisinos, there is always time for that. Este ara tiempo para trabajar kita. Y dale kita mira con el mga vivientes that we deserve their support come 2022. Ulihe kita magkampanya, trabahaan ay kita para dali mira. Igual kung may mga vecinos, kikita tatrabaha, hindi lang por amor del politika, but por amor del mandato, kaya dali ka natin el mga vivientes di atin del 2019. Kami nga ni Albert, si Uncle Ronnie, and the other members of the Teleradyo family, mga bisinos, maskin may kami political office. Tatrabaha kami, tiempo del COVID, since 4 months ago, tatsinay kita special television coverage, mga bisinos, ay takre kami that this is really one way of helping out el city government y el mga vivientes cope with the problem of COVID-19. El dole lang kuniguli, manadalita kritika mga bisinos, and I can say this with authority because I came from the council, pero kwento lang, kritika lang mga bisinos, no hay cosa taase. Ese el de mi pregunta con ustedes, más bueno pa man contact tracer lang ustedes para tiene kita aprovecho con el mga konsehales del pueblo. Tiene que man text ka natin, no? Husto gayod si Konsyal Charlie. Yun no keryo tinipipert subil sangre di atong ki. Hindi man kita ta kwento mga bisinos ansina no para habla insulta bird no. Tan kwento kita ansina mga bisinos para puede ustedes entender si cosa el mayoría del di atong mga vivientes quiere uwi. Quiere sila uwi aquel mga konsehales quien ready suporta con el mayor, hindi lang ready para pelya. No quiere kita uwi mga konsehales, bueno lang pelya pero no puede trabajar. Si pelya man kita mga bisinos na buen derecho, si pelya man kita na buen rason, no kita pelya because of political reasons mga bisinos, na tiempo pa de pandemiko, tiene man otro mas bueno tiempo, mas opportune time para pelya kita, siguro man fiscalize, asi kita trabaho di atin como independent legislator at na council without doing it at a difficult time like
today. Hasta mañana mga bisinos, may paklaro, baka este COVID, tali pa ka natin. No hay pagkatasuranza. No, hindi pa. Klaro. Sí. Manayudahan kita. No magkita apura. El politika, tali lang mga bisinos. 2 años pa para eleksyon. Tiene pa bastante tiempo para forma ustedes. Iman kampanya. Este tiempo ara, dali kita para con el mga vivientes, el mga pasyente de COVID, el mga frontliners, y el pueblo sambuengueño. Paborya. Hindi man sa difícil entender, ulihiya sa politika mga bisinos. Ulbidaanay ko na ese. Trabahaanay kita, idali nila con el pueblo that we deserve their mandate, their trust and confidence. Si kita dali nila mga bisinos. Basta ya sa mga politika, basta ya sa character assassination. There is always time for that. Konsal, dito yung mensahe para kung al publiko. Well, manata pa kibert o mga text message, Bert. Baka pwede kita man-extend, Bert, maki mga 5 minuto. Sige Yan kita, Bert, no? Banat to. Ante kadali kita mensahe, Bert. From 1087, tabla di aton de talon-talon ste. Good PM, Sirs Albert and Charlie. Akina talon-talon, Locoy Grande. Taki mga bata, bien manada afuera. Hindi, tarigan nyo, el mga nana. Tadihalang daw. Bert. Ese gane, es el apelo de aton, no? El autoridad taliman, taas el esfuerzo. Ahora pa lang, del ayer lang gane, cerca 400 al kuhida. Konsal, si pa rekuhi ko ng mga bata, no? Rekuhi al dato mga autoridad, 500 pesos el uno. Kay, hindi kita intindi, necesita pa gayod ba, kuhi el autoridad di aton para kita sigilang ko ng reglamento, no? Debe gane, kun bisya ka kita environmental di ato mag-anak kay purkaw sa gani el COVID do sabi kita doon de parte sa tiempo no sabi kita si talia ba sila alrededor di ato pero so debe protekta kita datong cuerpo mga bata debe ta talisa dentro del casa debe mga mayores tiene kita kuman con el di ato mga anak makingkilaya de duro cabeza Bert tiene ka sos mga soft spots onde pwede kita kanila conversayan bonamente para pwede sila Bert entende el cosa kita quiere el mga mayores sabio quiere un cosa lang man el well-being del dila mga anak. May man mayores Bert, quiere malo para con el dila mga anak. El mismo. Quiere na kita todos, salbaw al di aton mga anak na buen lugar, in a buen kondisyon. Bert, Chanekino, from 6250, tabla el texter, Sir, the Lord said, cast your burden upon me, those who are heavily laden. Come to me, those who are tired of carrying heavy load. For my yoke is for the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Ito na lang ultimo mensahe, Bert. Viva Mayor Beng. Pension kill actualmente, el laman message. Amo ganit, pesaba yo, kanta yo. Falta lang tono, konsehal. Bert, largo este mga text messages, Bert. Sige Mapuno siguro, baka kabadi atong resuelyo mga bisinos. Manbay-baya kita. Mane, dali pa ere kuntigo 20 minuto, lelang ese mga Mireo, kolekta kita otro talenti. Para mañana lang, reserve para mañana. Con el antes konsyal Eddie Tupas, walang kupas sa Abedra. Ese pa, deberasan se pa, makinta ka dito bien kalbo. Walang kupas pagka siyempre, buenas tardes contigo din. Con el diaton mga suki ipalangga, mga loyalists, mga followers di aton mga vecinos, desde Limpapa hasta Licomo, muchas gracias por el compañerismo. Hasta mañana mga vecinos, bye-bye. Y también dice el servidor Albert Luna, tablo muchas gracias con ustedes, el apelo otra vez. No anay ataranta, hablagan kita con el mga protocols que la impone el daton gobierno local. We anticipa kita con el nuevo orden ejecutivo del alcalde Ben Climaco para con el nuevo mga reglamento si tiene man mga vecinos. Espera kita con el official anunsyo, no? Kita ataranta, no? Kumpli lang kita con el cosa tabla el de aton gobierno para el de aton health safety mga vecinos, face mask, social distancing, isip pwede ganit, numay lang sa ligayo nakasas, hindi man importante. Si tatrabaho ustedes, sa face mask, y también man maintain el social distancing kay el de aton autoridad mga vecinos, taas gayo lagas kung el de aton mga bayrador. Isa na también el servidor Albert Luna, tabla muchas gracias. Luego, de noche man junto kita na Dateline Zamboanga, y también mga vecinos mañana tarde, aquí na di ustedes favorito programa, el Dateline Teleradyo. Pearl morning.
Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in dahil may kasama pang chewy, gooey tapioca pearls.